for discussions on the floor, both from the collectors and from the HODs and the secretaries and the honorable ministers. I request now Mr. Pish Kumar to head the session on GSTP. 1:40 will close. 6 నిమిషాలు లేట్ అయింది. 6 నిమిషాలు మాత్రం ఇస్తున్నాం మీకు. Thank you, sir. First of all, sir, Honorable Chief Minister, Honorable Ministers, Chief Secretary, Senior Officers and new joint collectors and the team in the field. Very hearty welcome to all of you to the 4th Collectors Conference, sir. At the outset, sir, I'd like to thank you for giving a session on the GSTP growth, sir. The quarterly estimates have come last week, sir, and our performance is, this year target is ambitious, sir, and we are on track for that, sir. So I'll quickly give the overall presentation of the GSTP, sir, followed by each agriculture sector, industry sector, and the services sector review, sir. So the presentation format is, sir, we will be giving about, I'll be talking about last year's last collectors conference action taken, Q1 estimates, then a key performance indicator under the directions of Honorable Chief Minister. We have planning department has taken up certain activities which is resulting into some good parameters, sir. So that I'll be briefly talking about, sir. Action taken, sir. Last collectors conference, some significant points were discussed. I am happy to inform that most of the actions have been taken. First of all was the Swarnandhra vision targets. So we have completed that exercise last year. November, Honorable Chief Minister sir had unveiled the Swarnandhra 2047, and followed by that, sir, district level and mandal level planning exercise. Similarly, a constituency level planning exercise also we did, sir. So all of that plans are in place in the field. Second point in last discussion was about the constituency vision units, sir. So we had those vision units have been established for the first time. చరిత్రలో ఎంతో ముందు పూర్వంలో ఎప్పటి నుంచి డిమాండ్ ఉండేది, ప్రతి ఒక్క కాన్స్టిట్యున్సీలో కూడా డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ నుంచి ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ని డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ఛార్జ్ అంటే స్పెషల్ ఆఫీసర్ కాన్స్టిట్యున్సీ స్పెషల్ ఆఫీసర్ పెట్టడం, దాంతోపాటు 4-5 మెంబర్ టీమ్స్ ఒక ఇంటర్వ్యూ పెట్టి ఒక ప్రాసెస్ చేసి మనం సర్ప్లస్ స్టాఫ్ నుంచి జిఎస్డబ్ల్యూ స్టాఫ్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేకాకుండా ఒక యంగ్ ప్రొఫెషనల్ మన ప్లానింగ్ సొసైటీ నుంచి కూడా మన ట్రైనింగ్ చేసి ఇచ్చాము, సార్. దోస్ ఆర్ MBAs with some experience in the field. So a good team is there. Similarly, Honorable Chief Minister directions మేరకు మనం ప్రతి ఒక్క కాన్స్టిట్యున్సీకి కూడా ఒక ఎక్స్పర్ట్ని అంటే ఒక ప్రొఫెసర్ని ఒక యూనివర్సిటీ నుంచి టైఅప్ చేసి మ్యాప్ చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. సో వీళ్ళందరూ కూడా ఎమ్మెల్యే గారి ఆధ్వర్యంలో చైర్మన్ గారి ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తారు. వాళ్ళకి ఆఫీస్ ప్లేస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. అండ్ దిస్ ఫంక్షన్ యూనిట్ ఇస్ నౌ ఫుల్లీ ఫంక్షనల్, సార్. వీఆర్ హ్యాపీ టు ఇన్ఫార్మ్. సిమిలర్లీ, సార్, GSDP డిపార్ట్మెంటల్ మ్యాపింగ్ అంటే మన GSDP గ్రోత్ కి ఏదైతే టార్గెట్స్ ఉన్నాయో, సార్, వానికి మనకు ముఖ్యంగా మన రాష్ట్రంలో 17 సబ్ సెక్టర్స్ ఉన్నాయి. వీటికి సంబంధించిన దాదాపు ఒక 183 పారామీటర్స్ ఏదైతే గ్రోత్ కి ఉన్నాయో దానికి మ్యాపింగ్ కూడా చేయడం జరిగింది, సార్. దాంతోపాటు ఈ సంవత్సరం మన టార్గెట్ కూడా 17.11% ఏదైతే పెట్టామో అది కూడా ఇచ్చి దాని మీద మానిటరింగ్ కూడా నడుస్తూ ఉంది. అది కాకుండా ఈ GVA కాంట్రిబ్యూషన్ కి మీద ఎక్సైజ్ చేయించి మన నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ అప్లైడ్ ఎకనామిక్ రీసెర్చ్ నేషన్ నుంచి కూడా ఒక టీం పెట్టాము, సార్. సో మండల్ లెవెల్లో డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ కూడా మనం తయారు చేయబోతున్నాము. నెక్స్ట్ 2 months లో ఆ ఎక్సైజ్ కూడా పూర్తి అవుతుంది, సార్. ఇది కాకుండా, సార్, యాజ్ అండర్ ది డైరెక్షన్స్ అండ్ లీడర్షిప్ ఆఫ్ ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ P4 అనేటువంటి ఒక కొత్త ఇనిషియేటివ్ లాస్ట్ టైం చెప్పడం జరిగింది, సార్. అది పూర్తి అయింది, సార్. ఉగాది టైంలో మన ప్రోగ్రామ్ మొదలు పెట్టి మొన్న 15th August కి టార్గెట్ వరకు వీ హ్యావ్ డన్ 2 times సర్వే ఆల్సో అండ్ ఫైండ్ అబౌట్ 21 lakh ఎలిజిబుల్ ఫ్యామిలీస్. అందులో దాదాపు ఒక 10 లక్షల ఫ్యామిలీ టైఅప్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఇటీవల, సార్, దేర్ ఆర్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ది ప్రోగ్రామ్ ఆల్సో కమింగ్. సో వీ హ్యావ్ టేకెన్ అ కోర్స్ కరెక్షన్. అది P4 లో నెక్స్ట్ సెషన్లో చెప్తాము, సార్. Now we come to the estimates, the economic projections for Q1 and target and comparison at current prices, sir. So this year, for example, if you look at the targets, 23-24 low total GSDP is 14,22,000 crores, sir. This year we have got with 12% growth, sir, 15,93,000. అంటే దాదాపు ఒక 16 లక్షల కోట్ల మన ఆస్తిలో మన సంపద ఉంది, సార్, రాష్ట్రంలో.
Now we have kept a target of 17.1 months, which will take it to 18.65 lakh crore. So దాదాపు ఇక ఈ 2,70,000 crore ఆస్తి సంప్రదాయాన్ని రాష్ట్ర సంప్రదాయాన్ని మన యాడ్ చేయబోతున్నాము. దానికి టార్గెట్ పెట్టి ఉన్నాము సార్. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ 3 years కూడా సార్ ఇయర్లీ టార్గెట్ చేస్తూ 29-30కి ఆల్మోస్ట్ డబల్ చేసినట్టు 29,000 అంటే 30 లక్షల కోట్ల, ఇదైతే 15 లక్షల నుంచి డబుల్ చేయాలని అనుకుంటున్నాము. దాని తర్వాత సార్ 5 year టార్గెట్ 47 వరకు కూడా 308 lakh crore అంటే $2.4 trillion కి ఒక ప్రణాళిక మనం తయారు చేయడం జరిగింది సార్. సో ప్లానింగ్ డిపార్ట్మెంట్ హియర్, నీతి ఆయోగ్ with Government of India and some experts we have consulted, and this entire action plan is in place sir. This has been told to the collectors sir. Earlier also classes where we have taken lecture discussion, honorable chief minister garu kuda anni జిల్లాలో మాట్లాడారు. సో జిల్లా వారీగా మీ మండల్లో కూడా ఆస్తి ఏదైనా ఉంది, MDP అంటే మండల్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్, ఆ మండల్లో ఏదైతే వర్తిస్తుందో అది ఎలా డెవలప్ చేయాలని నెక్స్ట్ 25 years ప్లానింగ్ కూడా తయారు చేయడం జరిగింది సార్. ఇందులో సార్ ముఖ్యంగా ఇప్పుడు చూస్తే Q1 quarters కి సార్, దిస్ ఇస్ ది latest statistics that has been released by Government of India last week sir, and planning department has taken up for the mana rashtraamku. అందులో సార్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వార్టర్ కి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 10.50% is the performance we have done in Q1 sir, as compared to all India sir, national level 8.8% ఉంటే మన 10.5 లో ఉన్నాము సార్. అయితే ఇది లాస్ట్ ఇయర్ లో చూస్తే సార్, లాస్ట్ ఇయర్ వీ హ్యాడ్ టోటల్ సంవత్సరం మొత్తానికి కూడా 12% గ్రోత్ ఉండేది. అందులో Q1 అంటే ఫస్ట్ క్వార్టర్ వాజ్ 9.58. సో ఇన్ ప్రొపోర్షనేట్, బికాస్ ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో ఖరీఫ్ అండ్ రబీ అంటే అగ్రికల్చర్ ది మన అండ్ హార్టికల్చర్ కొన్ని క్రాప్స్ రావు కాబట్టి ఈ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. అది అయినా 1% గ్రోత్ ఇస్ అ గుడ్ సైన్. బట్ గారు మీరు ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినట్టు మన వీ షుడ్ నాట్ బి కెజువలింగ్ దట్ అది అయిపోయిందని లేదు. సో ఇంకా పెరుగుతూ వెళ్ళాలి. ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్ సార్ దట్ అట్లీస్ట్ 15% గ్రోత్ అంటే 17% టార్గెట్ పెట్టి ఉన్నాము నెక్స్ట్ 3 quarters కి. ఇదే మన కొనసాగితే డెఫినెట్లీ విల్ బి ఏబుల్ టు బి ఆన్ ట్రాక్ ఫర్ దట్ టార్గెట్ సార్. ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ ది బ్రేకప్ సార్, అగ్రికల్చర్ అండ్ సెక్టర్ వారీగా చూసినట్టయితే మన అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ లో GVA హ్యాస్ బీన్ అడెడ్ టు 9.45% సార్. అది లాస్ట్ క్వార్టర్ అంటే ఫస్ట్ Q1 ఆఫ్ లాస్ట్ ఇయర్ చూస్తే 2.16% ఉండేది సార్. సో దానికంటే కూడా మంచిగా మన ఉంది. ఇంకా ట్యాంక్స్ కూడా ఫిల్ అయ్యి మన క్రాప్ సీజన్ వస్తుంది కాబట్టి దిస్ విల్ ఆల్సో బి యాడింగ్ సార్. ఇండస్ట్రీ సెక్టర్ లో సార్ వీఆర్ అట్ 8%. సో 6.3 at నేషనల్ లెవెల్లో ఉంటే దాన్ని కూడా దేర్ ఇస్ సమ్ ఫిలిప్ విత్ ది ఇండస్ట్రీ దట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అండ్ ఆల్ కమింగ్ సార్. సర్వీస్ సెక్టర్ ఇస్ స్లైట్ కాజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్ సార్, ఇంకా 8.47% ఉంది. దో టూరిజం అండ్ సమ్ అదర్ విల్ బి గివింగ్ దట్ బ్రేకప్ సార్ ఆ సెక్టర్ లో. బట్ ఇంకా మనం కొంచెం పెంచాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. మొత్తం కలిపి సార్ వీఆర్ at 8.5% ఆఫ్ ది వాల్యూ అడిషన్ and GSDP growth of 8.35% sir. This is at constant price sir. అంటే 10.5 is at the nominal price. At constant price we are at 8.35% as compared to 7.8% of the country level national average sir. సో ఈ ఫిగర్స్ అన్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సార్. సో యాజ్ వి గో అలాంగ్ ఐ థింక్ సెక్టర్ వారీగా కూడా విల్ బి టేకింగ్ అప్ సార్. ఇది కాకుండా సార్ ఇప్పుడు సబ్ సెక్టర్ వారీగా చూసినట్టయితే we have this quarter sir, what performance. So agriculture, horticulture typically don't come for the first quarter, so that is why it is 0 sir. Now livestock sir, we have grown about 23% as compared to 16% last year sir. So almost track low, highest we are doing. So 24% అంటే quarterly లో మనం ఉన్నాము సార్. సో రిమైనింగ్ 3 quarters లో 76% చేయాలి సార్. అదేవిధంగా సార్ ఫారెస్ట్, ఫిషింగ్ అండ్ మేజర్ ఏదైతే సబ్ సెక్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఉందో అది కూడా ఆల్ టీమ్స్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో CPOs దగ్గర కలెక్టర్స్ తో కూడా షేర్ చేయడం జరిగింది సార్. సో దిస్ ఇస్ ది బ్రేకప్ ఆఫ్ ది క్వార్టర్ సార్. అండ్ దెన్ ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ GVA contributions subsector wise, again agriculture, horticulture for this quarter is 0, so therefore it is not coming. Those are the maximum contribution. They will actually next quarter onward they will be coming down sir. But livestock, manufacturing, services in this order of the pyramid it is there sir. The green one on the left side is last year Q1 and blue number is this year sir. So for example this year we have done in livestock 14.1%, last year it was 14.64% sir. Manufacturing is 12.2%, last year it was 12.31 sir. So similarly each subsector వారీగా కూడా కంపారిజన్ ఇవ్వడం జరిగింది సార్. సెక్రటరీస్ కూడా నోట్ చేసుకోండి.
You are not silent spectators, be clear. All head of departments, ఇప్పుడు ఈ కాన్ఫరెన్స్లో జిల్లా హెడ్స్ కూడా ఉన్నారు. ఒక కాంపిటీషన్లో ఎవరు బాగా చేయగలుగుతారో వాళ్ళు విన్నర్స్ అవుతారు. అట్లా కాకుండా ఇదేదో అకాడమిక్ డిస్కషన్ మాకు సంబంధం లేనుకుంటే కరెక్ట్ కాదు. ఇది చూసినప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది, వేర్ యూ స్టాండ్, వేర్ ఇస్ ది స్కోప్ ఫర్ ఇంప్రూవ్మెంట్. ఇంకా లాస్ట్ మీరు డ్రిల్ డౌన్ చేస్తే ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది మీకు అనలిటిక్స్లో. క్యారీ ఆన్ సార్. ఇందులో సార్ ముఖ్యంగా నోటబుల్ పాయింట్ సార్, లాస్ట్ ఇయర్ కూడా నోట్ చేసుకోవాలి మీ డిపార్ట్మెంట్ పర్ఫార్మెన్స్. So last year Q1 was, sir, the value addition to the GSDP was 2,99,000 crores, sir, about 3 lakh crores, sir. This year it is 3,31,000 crores, sir. So that 31,000 crore is, ante compared to growth lo koncham excess manna chesamu, sir. Now sir, similarly district wariga chusinattaithe, sir, from top to bottom, sir, the ranking that in Q1 that we have got, sir. So Srikakulam is highest, 24%, then Prakasham, Vijayanagaram, Bapatla, in that order, sir. This is for all the three sectors combined, sir. Agriculture, industry and services. Sector Variga Kuda, now next will be presenting, sir. So it is important for the collectors to note that whatever Q1 you have not been able to achieve, in the 7th column, Q2 plus Q3 plus Q3, next 3 quarters, you have to make up for that. So that will be your target for the remaining 3 quarters. Now, of course, second quarter is almost hypovachindi because now you will be settling in your districts. So half yearly it will be given to you. You will have to concentrate on Q3 and Q4 and see how those performances are happening. What are the activities which are highlighted or which are important in your district? CPOs will be able to guide you, and you have to take review and ensure that there are no bottlenecks in those activities so that this the performance on the GSDP side improves. So this is 26 district-wise ranking, sir. Now I would like you to take you through the KPIs, key performance indicators. So this key performance indicators under the Swan Andhra overall performance of the government under the directions of Honorable Chief Minister in last 6 months, these have been developed. The scoring methodology, the district-wise ranking and mandal-wise ranking, how it comes, you'll have to please note because this is the first month when this is compiled. Now this will be every month exercise, so monthly these numbers will be shown up in our flash to Honorable CM sir and Chief Secretary sir. So there will be a performance review of district based on these parameters. Kabatti, this you will have to keep in mind. Now, important point is that there are 28 secretariats, 64 HODs and about 512 KPIs. These KPIs are at different levels. So 184 performance indicators are at the mandal level. Then about 138 are at the district level. Then about HOD level there are 156. And secretariat or secretary level there are 34. So all combined 512 parameters have been identified. These the entry point is at the mandal level. There is an app developed by EPCFSS, which is planning department will be compiling this information on a regular basis. So in the MD office, assistant statistical officer will be compiling this information and keying it. So you will have to keep monitoring this tab with CPO office. There's a unit provided. There are people there. They have been trained and they are aware of it. So please have a review with the all these district vision units. Then each constituency there are vision units. So almost state level 1100 people have been trained and they have been given to the constituencies. So please have a tap on this. These parameters have different seasonalities. So about 127 are monthly parameters, 32 are quarterly, 63 are half-yearly, and most of them, about 280 are annual parameters. So these will be filled up at different points. About 439 are positive indicators where the more you do, the better it will be. And about 73 are negative indicators like atrocities on women or child marriage and those kind of maintenance subjects where it will be, the lesser will be, the better. So those distinction in terms of capturing these parameters have been built in the system and sufficient number of training has been given.
The important point to note also is that this is key parameters involve all aspects, not only the GSDP growth parameters, but the regular maintenance and other functioning of the government also. Out of this 512 parameters, there are about 183 parameters which are GSDP growth drivers. So they are pertaining to primary sector, secondary sector. So those growth, the GSDP ranking that you get is a subset of these parameters. So about 183 of those parameters go into that. The detailing of these parameters which are applicable to your mandals, to your districts, you will have to sit down with the CPOs and have first an understanding at your level, and also with your district officers and field officers, you will have to do a training. Sufficient round has been done while preparing and also giving the targets and achievement, but still because the first system is still, I mean, first time it is being grounded, you will have to see that there are certain gaps areas which have to be filled. It is important because the performance of the district and mandals and the officers will be coming from this. So please, my request to all the collectors would be that please bestow your personal interest, have some time, maybe at least fortnightly or something, you should spend 2-3 hours spent with CPO and the teams, and so that till the time that this gets perfected, you have to take it up. Now in this, the target is top-down approach, so state level targets like 17% GSDP growth is broken down into which district how much has to be done, similarly how mandal area, so that is experts say that target is always top to down, and then the achievement is from bottom to up, so that mandal level, then the district level, then state level, it is taken up from the field level. So this is the approach that has been taken up. Again, these trainings have been given. I would not like to take your time here, but then please be mindful that this is an important activity that you should be looking at. So this in this scoring methodology, annual target, same point which I have said. Some parameters are monthly, some are seasonality based. For example, agriculture parameters will be which will be 6 monthly or based on agriculture season. Some will be like your horticulture law if you have insemination, so that will be a monthly, that will be broken down in what is your target and what has been achievement. So those activity wise you will have to look at it. As I was telling you, we have had a team of experts from the National Council of Economic Research, NANES, are also looking at these parameters, so that when we call off MDP, that mandal domestic product, what is the meaning of that product, and each mandal will have its variation. Some mandal may have industrial activity more, some mandal will have primary agriculture. So those kind of 686 mandal parameters we have taken and adopted with the department. So sufficient work of theoretical and practical work has gone into it. All the tools will be made available to you. It is already there. We'll be refining it. By December, we'll have to perfect this. And this is one parameter which Honorable Chief Minister will be monitoring regularly. So I would request you to give your personal attention to this. Thank you. Now, sir, this is the first month results. The department-wise rankings. Housing has done its relative target completed. Similarly, education, consumer affairs, travel fair, transport, finance, energy. Energy, sir, some numbers we have yesterday CSR looked into it, and already the performance is good, sir. So we rectified that 91% it has come, sir. Other medical departments, so most of the departments are above 75%, sir. Some departments, because of seasonality, are between 60 and 75. That improvement will be coming, sir. So already all the secretaries are in sync and they are looking at it, sir. Similarly, sir, this district-wise also again we have done the KPIs. The first was GSDP. This is the KPI-wise ranking. So here also some districts have not been able to capture. Largely it is range bound, sir, from 58 to 64%. The bandwidth is quite this thing, sir. So all districts works are happening. But because there is a seasonality involved and there is some reporting issues, sir, so that we will be we need to improve upon from next month cycle. We'll be taking it up, sir. So this is for a flavor of what it will be looking like. Similarly, sir, under each parameter we will have mandal wise. So 686 mandals also, top 10 mandals for example, and under the KPIs, Anandpur 82, NTR, Nandigama 80, Vijayawada West 80. So these are the this is a ranking of across districts of 686 mandals. Similarly, last mandals which have to be picking up are also given, Pidabayalu, then Nagailanka, Goduru, Totladuru. So these where some issues are there, there also the collectors will have to monitor and see that the mandal level performance of these offices and on these parameters are also reviewed properly. Now, important point is the timelines and this thing, sir, SOPs that have to be given.
every month. Please note that every month mandal level entry has to be completed by 5th of the month, district level by 8th. Then HODs will be reviewing from 8th to 15th. The other day, Honorable Chief Minister sir has reviewed and said that between 8th and 15th, 1 week will be time for HODs and to look up at the respective departments. Collectors, of course, will be having first to 8th, then 8th to 15th. After 15th, CM sir will be looking. There is a bulletin or report that will be given to CM sir every month. 15th, sir wanted it. So by that time, the performance geography-wise, parameter-wise, key sector-wise will be a report that will be on the table of the Honorable Chief Minister and the Chief Secretary. They will be taking it up. So please ensure that it is done timely. If you don't, if any mandal slips up, then it will be 0. So unnecessary, you will be called for non-reporting on there. So my request would be that this you can keep in mind when you take it up. So this is all. Now we'll be going subsector wise. Way forward we have already given. One point, sir, I'll just like to emphasize here. Apart from these KPIs that we have taken and also the 512 parameters, there are some SDG parameters that we are adding. So it will be about 600. Out of this, 183 are GSDP growth parameters. Another 56 will be added with MDPN that we are doing. So about 200 growth parameters and 600 will be your performance parameters. So both of these will be monitored on monthly basis from the mandal level, district level, and this will be a report which will be having, rather than having a random meeting, a systematic intervention, that if particular sector there is a lacking, or if a particular area there is something, if industry or let's say agriculture or health or something is not performing, based on these reports, a scientific or input will be taken up. So there is an app also being there. There is a dashboard also with you. So this will be available. There will be a country collector login. Please note this dashboard. All these figures which you are putting is available there. Your CPOs have it. The division, that district vision unit have the entry point. They will be making these entries. Mandal level also it will be there. And this monitoring you have to do. The effort is to make the interventions at your level, at the district level for you, and at the government level and the chief minister level, at the state level, a scientific and a data-based intervention rather than having a random kind of these things. So this is all, sir, and then we'll have agriculture, sir, okay, 20 minutes, and then other also. If any points are at this stage, or we'll continue with this? No, all 3 presentations over, then they will ask. Let's. So now I'll request Special CS Agriculture for primary sector discussion. So Namaskaram, sir. Sabaku Namaskaram. Good morning to all the district collectors. Primary sector is important not just because it contributes 32% to the GSDP, 35%, but you should also remember that whatever figures industries show, the raw material actually has to flow from the primary sector. So there is no sugar industry without sugar cane. There is no cocoa industry without cocoa. So the raw material for the downstream industries is given by the primary sector. So all the district collectors have to give proportionately higher time to the primary sector. And except for Vizag and Anakapalli, remaining 24 districts, your bread and butter comes from the primary sector. Having said that, if you look at these figures, I'll quickly skip all this. Most of it is statistics. As you know, the GSDP is calculated mostly averages. Agriculture and horticulture, very clear, it's the production into the MSP or the market price. But for animal husbandry and fisheries, it's slightly complicated. It's at the MOSPI level, some of the decisions are taken, and then from national level it comes to state, and state to it's appropriated to the districts. So the whole effort in the last 3 months from the primary sector, all the 4 departments, we put our efforts to sort of how do you deconstruct these numbers so that for the district collectors to monitor and review. Today, when we say that primary sector has achieved 8%,
what exactly is that achievement of 8%? So how do we deconstruct them within the agriculture, horticulture? And so that attempt we made, just to go by the statistic figures. This is how as we all know, within the agriculture sector, it's the livestock, horticulture, and fisheries that give us the growth rate. And tomorrow, when we are supposed to achieve for the primary sector 15%, it's mostly these three sectors that have to be focused on. And Honorable CM is very keen that we all concentrate on horticulture. In fact, horticulture accounts for about 30% area today. Honorable CM wants to take it to near to 50% in the next 4 years. This is again current prices, then the KPIs. This is district wise. I'm told I have taken the clarification from the DES, and there are some, I think, entry problems, and therefore all the districts are shown as C, and also because of the Kharif cycle which starts from June. Again, this is first quarter achievement. West Godavari tops with 21.55%. And bottom you have Kadapa and Allur Sitaramaraju, Parvatipuram, Manyam. Key factors that influenced agriculture and allied sectors, you can see that in livestock, both milk production and meat production increased. But there is a concern as far as livestock is concerned. Even in the discussion, we will come to this. In the livestock census, recent livestock census, there is a reduction of 13% in the livestock population, and this has impact on milk production. And how do we compensate that? That we will discuss. Fishing and aquaculture, all of you are aware that the USA imposed tariffs, which comes to nearly 60%. Particularly on the aqua, particularly on the shrimp exports. So that challenge we have to really collectively overcome. As I've said, what you have seen the figure so far is mostly numbers and statistics. We are trying to, as I've said, deconstruct these numbers so that it's easier for the district collectors to review and monitor what exactly these numbers mean. So when we looked at the GVA, we combined agriculture, horticulture, and animal husbandry. In fact, from a HR point of view, we are looking at these three together because aqua is slightly more technical and slightly more a different kind of emphasis is required. So from that point of view, when we look at the three combined GVA, it is 3.78 lakhs, 24-25. But then average GVA per district, if you look at the combined 14,557, as we've been saying all along, 5,000 comes from horticulture and animal husbandry, very less from 2,000 only from agriculture. Mandal wise, again, same. RSK wise also, if you look at total, out of the total average GVA per RSK of 42, 19 comes from AH, 17 comes from horticulture, and agriculture is 6. Now, if you look at how much of these GVA, 80% of GVA is accounted for, at RSK level, it is almost 50% of the RSKs we need to focus. Mandals, it's about 60%. And districts, 18 districts account for 80% of the GVA. So the top districts, Anantapur, 25,000 crores. But within that, you can see Anantapur, everything comes from, 18,000 comes from horticulture. East Godavari, 22,000. It comes from 11,971 from animal husbandry. So this analysis, top five, again, RSKs also. If you look at the RSK level, East Godavari, Bikkavolu Mandal, Balavadrapuram, RSK 1, 2, 3, they account for nearly each of them 846 crores. So you just have to
see what role the RSK functionary plays. Private corporate world, we have this concept of cost to the company. They look at employees as, how much is the employee costing. Now, if you sort of flip it for the government service, this is the value that a particular RSK functionary brings to the society, not just the state. 846 crores that particular RSK functionary has to deliver. Now, how does he deliver? We simply say 846 crores, but for that RSK functionary, what does it mean in terms of actionable points? So that exercise we did. As I've said, separately fisheries, Eluru, Krishna, alage top 20 mandals, top 50 RSKs. Starting with livestock, we again did this exercise as to, apart from the GVA numbers, we looked at district-wise what is the additional scope, more than what is now projected, in which sector, milk production, meat production and poultry, we are indicating. For example, Prakasham has tremendous scope in all the three sectors, more than what is actually now being shown as the target. This is RSK centric GSTP. Basically, the livestock GSTP GVA are calculated on three parameters: milk, meat and egg. And they do a survey, sample survey, and based on some averages, it is simply multiplied with the number of population, animal population, into those averages gives the GVA. So that we looked at one RSK. For example, this RSK functionary Satyaveni, she works in Kapavaram, Bikkavolu Mandal district. Now we looked at this particular RSK, and this whole 816 last year and this target of 895 crores for this mandal, for this RSK. It actually, because there are 24 lakh commercial poultry population in that area, and there is availability of green fodder, and these are the numbers: cattle and buffalo, sheep and goat, poultry, as I said, 24 lakh. And in terms of milk production and value, and what is the GVA that this particular functionary has to focus on. Now, this exercise we will do it for every RSK in the state, and in maybe in another month or so, we are going to come with a dashboard, RSK wise dashboard, so that it is easier for you, and also we will schedule what is the month wise targets to be achieved, so that collectors can actually, at RSK level, you can actually monitor and review. And in terms of clear outcomes, we are looking at milk, animal meat, poultry meat, and what this particular RSK functionary has to do. Because here in this particular case, poultry is a commercial poultry. So what is the role that the department has to do in terms of, so that clarity we need to have. Similarly, we did this exercise for horticulture. So here also we looked at this particular RSK functionary, and it's in YSR Kadapa district, and he achieved last year 480 crores. This year another 100 crores he has to achieve, which means his target is 580. Where is this 580 crores coming from? It is coming from tissue culture, banana, tomato and other horticulture crops. And what is contributing? 100% banana is tissue culture. Then there is good micro irrigation. There is a lot of fertigation that is being done, and through exports. And 100% tomato area is hybrid varieties, again micro irrigation, fertigation and trellis. So I think the high-end interventions are being done, and therefore the high GVA. Now what he has to do, this particular functionaries and the mandal team and the district teams, what you really have to focus for 25-26 achieving the GVA is you have to
another 224 hectares of additional area, and then another, that whole area has to be brought under drip. Then 30 hectare trellising has to be done, IPM, mulching, fruit care activity in banana, expected banana. So we are saying these are the actual activities that the functionaries have to do so that you bring that GVA. So this clarity we will bring for all the primary sector department. We'll provide you with a dashboard so that this becomes very simple. And looking at overall horticulture, because Honorable CM is targeting, is focusing on horticulture, that's going to be the sort of next oil for Andhra Pradesh. And how do we get this? So we are saying, again, we are very clear through additional micro irrigation, we will get that additional GVA through micro irrigation around 11,000, almost 12,000 crores, through additional area 9,000 crores. Product perfection, fruit care activities. This year we've seen how in Chittoor a simple intervention like fruit cover resulted in highest quality and therefore higher price. Post-harvest management, this is extremely important for horticulture. Nearly 15% are the post-harvest losses. So how do we bring down those losses so that you add GVA? Coming to fisheries, as I've said, this is slightly tougher to deconstruct at the RSK level, but we've broken down into marine fish, marine shrimp, and you look at the figures, most of the GVA will come from freshwater prawn, brackish water shrimp, and inland fish. And for this, what are we supposed to do? And I think the technology we need to bring in, like RAS, which is recirculating aquatic systems, biofloc. Biofloc is extremely important, and cage culture. In fact, there are private companies who are willing to invest in bioculture and high value species. We need to look at tilapia, marl, etc. And given the 60% US tariffs and the consequences of that on our exports, the immediate actions that we need to do, and some of them like feed price reduction. 40% of the shrimp aqua is feed. So if you reduce even 1 to 2%, it's a big a game changer for the fish farmers. Power tariff subsidy, there are about 14,479 connections to be given. We are looking at exempting, of course, Honorable CM will take a decision on this. There is a request to exempt the fish aqua from the cess AMC collecting. Right now they collect about 0.25% cess. 100% registrations through APSIDA. This is extremely important because future is all about traceability and certification. So 100% registrations has to be done. Then antibiotics is a permanent threat to the aqua industry. So this more inspections to hatcheries and aqua shops. Then extension of PM Kusum Yojana pump sets to aqua farmers and hatchery operators. We are looking at aquatic quarantine facility, then brood multiplication centers, and SPF polychaetes, which is the feed to the ponds. These are all the futuristic interventions which we need to bring in. And finally, agriculture. As I've said, agriculture's contribution to GSDP is just about 3 to 4%. But then, as I've said, it's the raw material for the downstream industries. Therefore, we cannot afford to be complacent on the agriculture. Sir, I'll just sum it up with a few directions, sir. Particularly, we had a very, very tough
year for this particular Kharif in terms of urea distribution. A lot of lessons we've learned, and we have assured Honorable CM through with all your support that for Rabi we will make it incident free and highest satisfaction to the farmers. For this, we require a lot of support from the district collectors, because one gap that we have found is that many of the collectors have no clue about IFMS and a lot of other things, simple things like OB. The urea supply is all about inventory management. So it appears simple, but it requires deep insights on how to actually do this inventory management. Then two others, Aniyan, Kurnool, Nandyal, Kadapa, Anantapuram and Satyasai districts. It's ongoing. In fact, we are all on the WhatsApp group. Every day we are tackling this crisis, but Honorable CM wants to look at it the whole cycle, because Onion and request Dr. Yuvraj to start. Yes, industry sector. Yeah. So onion and tomato, Anantapur, Annamaya, and so we'll be supporting the district collectors on each of these emerging crises. Thank you. Respected CM sir and Council of Ministers and senior officers and all the colleagues. First of all, congratulations to 12 new collectors who have joined freshly. You have to go through again the exercise freshly in the new place of place. So this is a presentation on the secondary sector, how it is contribution and what you have to be geared up also. So if you see 44% of secondary sector, how much contributes of 24-25, we given a representation for all. It is 23% industry contributes, but actually in a healthy state, minimum 30% should be contributed by the manufacturing, so that it creates enough employment. So now we have to move toward that direction. So out of that 23%, whatever is contributed, you see the four broad headings: mining, quarrying, manufacturing, construction and utilities. This manufacturing and constructions contributes almost like 80% of total secondary sector. So you have to be very much focused on these two things. We also given palette other places what it contributes also. For example, 30% of agriculture comes from livestock, so it almost equal to the entire secondary sector. So you should see that what is the priority newer districts out of the total areas. And this is the area which already shown by our Piyusha, so I will not dwell upon the point, but what I want to say is the growth has happened mostly from the mining also we given the reason separately, what is the reason also, and manufacturing is picking up from 6% to 9.9% from the quarter to quarter. We have more to go also, and construction, if you see, it has slowed down, so you have to pick it up. So how to do it, we are telling in the next slides. This is what you saw is in the current prices. Again, you wanted to see here what is the quarter wise target we achieved and what is the remaining to be achieved. So almost like in mining quarrying we achieved a 29%, we have achieved another 70%, and overall we achieved in the first quarter 23% against 100%. We have to achieve towards remaining 76%. We have given individual also. And what I am just giving a departmental rankings in between is how the department, because whatever the 26 cumulative comes to me, so how they are cumulatively ranked. So please see that how we are able to improve your overall ranking, so that KPI, so that it will reflect in this one. So industry rankings, I'll skip this slide, it's there in the PPT. So now here, this is the slide. So how much you have achieved against the target, because target is only an indicative. Don't feel that Papadla is having a lesser target. So we should not feel that, okay, my job is done. No, you have to be more aspirational so that you can be able to achieve beyond your target. It's only indicative target, only for the sectors. Now, on mining side, I told you that you achieved it due to the granites, and you see the production. So the manufacturing, entire thing goes with the production. You are able to have the industry run and produce, then it gives you the lot of confidence. And similarly, construction index, there is a called construction index, which you will see, which is being calculated by a scientific methodology. So if you are able to expedite a construction happening in the districts, that also will influence the key sectors. Now this is already told by Honorable CM also, we achieved so many things that it has to be grounded. So now we also made a small investment landscape, how much investment has come and how much in the pipeline.
you are having a login. So I request all the collectors, you are giving the login and you are given the heat map also like that. I will go to the respective slide. And similarly, lands also being consolidated. You know how much land is being occurred in districts. Here the speed is more important. Again, same is having a vision of having a multiple cluster. It is a defense cluster, it is a space cluster, it is a circular economic cluster. I have given some indicative clusters, big clusters for your districts. Districts have given also some areas. So now I complete in 50 seconds what you have to do. Understand the importance of early grounding. So investment tracker has to be okay, sir. So investment tracker is available with you. Please go through each and every project. Try to ground it. You have the entire details, which is more than 50 crores. And also, I given the third point in APIC land allotment. You are the ED APIC. You have all the allotment made to the MSMEs also. So now, what you have to do? I given in the second point. Please conduct a review meeting of investment project every 15 days. It is not 1 month. It is not DAP. You have 15 months once. Sit with the people. Don't sit with your officer alone. Sit with the investors. Have them joined through VC. Talk them what is the problem, why it is happening, why it is not happening, and what is them preventing. Whether the issues are at the district level or local panchayat level or at the state level or at the country level. Please identify. Have an institutional mechanism. Please see that these particular things are being done religiously. Okay. Once you create a system that you have Monday is your grievance day and Tuesday is your industry day, have such sort of an regularity so that industry people also know that yes, every 15 days once my collector reviews and these things happens also. So have that mechanism. You have to go because the grounding happens quickly. There are multiple issues. I given the next slide also. There may be approach road issues, there may be power issues, there may be water issues. There may be building plan approvals, I given again fire invoices, labor plan approval, electricity connections, some deed registration issues, for example, Siri City, which is an established one, where there is a issue of registration problems, where we are unable to solve it also. So, which we are able to coordinate with the CCL office to solve it also. See that what are the issues, unless otherwise you go to the details, not able to solve the issue. It's not, you cannot leave to your GMDAC and like that. You have to go with that one. And also have the timeline because every project, as I told, that cost overruns and time overruns are important for the projects and to give the results also production. Please see on that particular line. So this entire slide 6 points is only on the projects. How you are able to monitor the individual projects. Okay, you have to talk to multiple people for tourism project. You have to talk to R&B department for the approach road. You have to talk to Panchayat department for the road purpose. But all are under you, as told by Honorable CM. After PM, CM, and you are the crucial. You have control of all the departments. So please see that what can be done and try to expedite. Why I am insisting on this point is that there are problems which is small problem which comes to our notice which could have been solved at the district level itself. I don't want to name the district, but still I feel that has to be done. Then the next point, sorry, slide has to move. I think you blocked the slide. IT team. Okay, thanks. So this slide is only about the land acquisition. Now there is no need of any imparting any importance about the completing the land acquisition or the important thing. Land is the foremost asset. Without land, no project can come also. So see that how you can expedite. The only thing is there are some old issues or legacy issues where you feel that people are not there in the we don't have their names in the records, but they are already there. Some encroaches how to pay them. Please evaluate mechanism. Let us pay them. Let us be liberal. Let us give a fair and just compensation so that it doesn't linger on. Okay, doesn't linger on. It creates a lot of problem for us. Okay, including for approach road also. Approach road, railways are the logistic roads. Everything is depends on you. Have like when you are reviewing on your projects on every 15 days once, please review. Unless collector reviews, don't leave to your JCs alone. Okay, JCs alone. Unless collector reviews is not possible. There are some occasions where the land acquisition is more. For example, Nellore have to acquire 20,000 acres of land. Anakapalli has to acquire 10,000 acres of land. Satyajit has to acquire 20,000 acres of land. So have the team developed. If you don't have a team approach, have the team go for retired employees. Don't expect that somebody will be given. Go for retired Tahsildar, retired Deputy Tahsildar. You have enough surveyors. Okay, appoint an agencies to do the survey, drone survey, so that you have the information and go for it. Wherever R&R is there, minimum R&R is there, wherever R&R is there, be liberal and take care of the entire requirements. As told by Honorable Deputy CM last time, make them feel that they are part of the projects, partner in the projects. Like CM sir tells repeatedly that you should make them feel that whoever lost the land, they should be feel that they are partners in the land. And wherever the greenfield project is there, I told him also, if possible,
in the Pata lands, it is possible to make them as a part of the land pooling. See that how you can do it also. For example, in one district, say, have a cluster approach. How it is possible, for example, Tirupati districts is possible to have 10 different locations, which I told to Venkateshwar. Have a cluster that there are 1,000 acres, 500 acres, tourism, food processing, okay, and textile. Have the cluster approach and see that how you develop that particular cluster and how to do it. And again, in the next slide, attach one district officer to one cluster. It is his responsibility to take care of the entire thing. Okay, it's not possible like audio level, it cannot be do also. So let him review like a cluster approach. You can go it also. So when you are preparing a master plan for the entire district, please see that you are doing a all residential, commercial be taken care also. The last slide. Okay, treat as your economic hubs. When your district is there, these clusters are your economic hubs. So attach one economic hub to one district officer. Identify the requirements. If possible, identify what are the projects that can be done through PPP. PFSR has asked the details, you can give to them also. Use the power of convergence. NRGS can be used to make the approach road for the industrial clusters, and you can develop the further also. And MSME is backbone of the districts. One family, one entrepreneurship, one ONDC. These are ODOP. These are the important things which you have to keep in mind. So I stop here. Next slide. I stop here. Thank you. Sorry. Sir, Honorable Chief Minister, sir, Honorable Ministers and dear collectors. Well, sir, I'll be talking about the services sector in general and tourism in particular and housing in very brief. Sir, though it is the services sector is the tertiary sector, but in reality, it is one of the most important sectors because not only it contributes about 40% of the state, 42% of the state GSTP, but it's a direct indicator of the development of the state. If you see the developed economies, services sector contribute about 75 to 80%. US it is 80%, UK 79%, Singapore 79%. Whereas in developing economies, it is between 55 to 60%. India it is about 57%, Brazil 67%, Mexico 62%. If we see our state, it is contributing 42%. But if we see the other states in the southern India, Karnataka is 67, Telangana is 63, Kerala is 64. So therefore, if we have to increase the GDP, I think one sector which we need to all focus is the services sector. Because, and second point is it is contributing maximum employment. We all know employment in agriculture and manufacturing is very difficult to get and it is time consuming, whereas in services you can get it much faster. So for this reason we need to contribute. Now coming to the GSTP contribution of the service sector for this financial year, you know, we have been given a target of 7.1 lakh crore, sir, and we have achieved 22% in the first quarter against the 25%. Now, what are the sectors in the services sector? So, most important is, of course, tourism, trades, hotels and restaurants. And I'm happy to share that this quarter, it has increased almost by 17.9%. Railways is another, which has increased by only 2.75%. Then transport by other means, that is air traffic or the cargo, etc. So it has increased by 8.6%. Communications by 9.6%. Banking and insurance is another important, which is 9.2%, and real estate by 11.7%, public administration and other services, which include basically the IT services, health services, education services and all the services. So put together, we have grown by 10.7% is this, in which tourism is the highest and then railways is the lowest. Now, this is just an overview of the departmental rankings. Now, coming to the district rankings, Kakinada is the #1 performing district in terms of the services sector, while Kurnool, Satyasai, Annamaya, they need to improve. Now, if we see the districts which have achieved the targets compared to ASR, Vizag and Bapatla, they have achieved more than 25%, while the districts which need to improve are Krishna, Chittoor and West Godavari. Now, what are the key factors which have influenced? Now, if we see trade, tourism and hotels, etc., number of tourists have grown by 17%. So, number of tourists have increased, therefore, contribution to GSTP also, exact proportion, 17% it has increased. Transport by other means, real estate, banking and insurance, and then other services. So, I think if these are the parameters we can concentrate, automatically GSTP will increase. Now, coming specifically to the tourism, sir, as you all know, Honorable CM has
set a target of 50,000 room inventory by 2029. Collectors will play a very important role. I will mention. Then homestays is another area, carbon parks and carbon tourism, adventure sports, and the cruises, tent cities, and then events and branding and promotion. So these are the priorities of the tourism departments. Now I would mention about the specific action points for collectors. So most important, as you know, is to hand over the lands for tourism specific projects. And as you know, in tourism we require specific lands. It cannot be any land, like industry can come up anywhere, but tourism can come up only where there is a potential. So here, sir, I would like to appreciate the efforts made by Collector Tirupati, Collector Vishakhapatnam, Collector Machilipatnam. They have identified, they have surveyed some unsurveyed lands, like Machilipatnam sea accredited land has been surveyed and handed over. Because of that, a very big group has come to set up a resort at Machilipatnam. Similarly, Tirupati collector has taken initiative to identify 20 acres of land just opposite collectorate, another 90 acres of unsurveyed land, and because of that, today number of tourism projects are coming. Vishakhapatnam also, other collectors also like Shishalam, Nandyal has done. Vijayanagaram has identified one land belonging to R&B, very prime land, and today a good investor has come. So my request to collectors would be, not only the collectors are like Vizag, Tirupati and all where there is a tourism potential, even at the district headquarters, if we can identify 1 or 2 acres of land also in prime locations, even if it is belonging to other departments, we'll talk to those departments and see that land is handed over for the tourism projects, and getting the investor and brand is our responsibility, and there has been a very good response for our policy also. Number 2 is to alienate these lands. Not only identification of the lands, alienation is very important, because once we hand over the land, we need to do the land lease agreement, then he needs to approach the financial institutions. So a lot of alienation proposals are pending. While you are given the advance position, but alienation proposals are pending. So request to the collectors would be to expedite that. Number 3 would be to give the permissions. Now we are giving permissions in every SIPB, almost 4 to 5 proposals are getting cleared. As Yuvraj rightly said, when you review the industries, tourism is also an industry, please review along with the investors so that you can know what are the problems being faced by them. Legal cases is another. We are facing a couple of legal cases. Vishakhapatnam, Hari knows there are certain legal cases which have been filed. We need to follow up very, very closely, otherwise investors' confidence will be lost. Another thing is review of the Government of India projects. As you know, in 8 places, Government of India have sanctioned. For those of you who have joined new, I will just read out the names. Araku, the Bora Caves has been sanctioned. Surya Lanka project has been sanctioned. Simachalam it is going on. Anavaram it is going on. Gandikota, almost 80 crores project is there. Rajamandri also, Akhand Godavari project is there. Ahobilam and Nagarjun Sagar also the projects are there. So request to the collectors would be to review this, and for the other districts also we will be getting the new projects. District tourism council meetings you need to have regularly, and events. Honorable CM always says, other day in Vizag we had a beach food festival, tremendous response was there. So request to the collectors is to conduct the events as per the calendar which has been given, the district events, the mega events, and also raise as many resources locally as possible without depending on financial support much from the government. Talk to some potential sponsors and all whom we can get. And homestays policy also we are getting, carbon policy we are getting. So we'll be mentioning you, we need to encourage this, and also the adventure sports. You need to please monitor. So these are the main points as far as the tourism is concerned. Action points for collector. Coming to housing, as you know, one is though it's part of the construction sector, it contributes almost 7.62%. And today, as you know, construction is important. Today is the Engineers Day, so happy Engineers Day to all the engineers of all the departments who are contributing to the construction sector. As you know, in housing we have got 3 schemes: PMAY Urban, BLC, PMAY Gramin, PM German. 18.6 lakh houses have been sanctioned. 6.7 lakh houses were completed when the government took charge, and 2.85 lakh houses have been completed since then. And about 9.56 have been totally completed. 6.3 lakhs are under progress. So I think the first task is to complete this, and also under PMAY 2.0, now almost 40,000 houses have been sanctioned. We
need to send fresh proposals to Government of India, and PME by Gramin also will be getting the new sanction. Now the action points for collectors as far as housing is concerned, Honorable CM would be dedicating the 3 lakh completed houses anytime after the assembly session. So request to the collectors is to complete this immediately, and then the balance which are under progress, the 6.3 lakh houses, we need to complete in a time-bound manner by March of 2026. So please focus on that. All the sanction houses of PM Janman, particularly in tribal areas, we need to complete. And wherever the new houses are coming, mostly in the own sites, we need to give position certificates. So please instruct the joint collectors and the other revenue authorities to give the position certificates, which is a prerequisite for sanction of the houses, and regular meetings with the field staff, particularly the village and ward amenities secretary and the municipal commissioners, to ensure that it is done. And wherever housing has been taken up, infrastructure facilities to be given up. Now, service sector entire, just to sum it up, if we need to achieve the growth, 17% growth, which is the target, while we have been able to achieve only 10.7%. One is transport, you need to concentrate. Communications, of course, the concerned department secretaries would be making a presentation. Banking and insurance, if we can achieve the credit plan, definitely it will contribute to the GSTP. Real estate, ownership and professional services, IT services, Bhaskar would be making a detailed presentation. Other services, education and health, they also come as part of the services sector. Please contribute to it as housing, education, health and recreation. So I think if we can focus on this, definitely the 17% growth which planning has given and which is part of the Viksit Bharat and Swarna Andhra Pradesh, we will be able to achieve it. So I would request all the collectors to focus on this and achieve the targets. Thank you. Thank you, sir. So 50% times. Now I think 50% we can ask for the interactions. Carry on. Collectors, any doubts, you can ask. Head of the departments or concerned secretaries, they will clarify all 3 subjects. మీరు ప్రిపేర్ రావాలి. నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీ రియల్ టైమే మీరు చూసుకుంటూ ఉంటారు. ఎవ్రీ కలెక్టర్ షుడ్ హ్యావ్ కోరికలు కాదు, హౌ టు గో అబౌట్. మీకు ఇంతకుముందు ఏమో అలవాటు అయిందంటే మా ఊరికి ఆ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వండి, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇవ్వండి, ఇవన్నీ అడిగేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఆ స్టేజ్ దాటాం. ఇప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్. ఏరియా Sir, horticulture, sir, there are 2 things I would love to bring your submission, sir. The first one is about the use of micronutrients, sir, because micronutrients are playing very important role on the quality and also the quantity, sir. So right now, so we don't have that scheme, sir. But the support is there, sir, quality and also quantity in both ways we can, especially in horticulture, sir. Second point, sir. Please. Sir, commercial horticulture crops, sir, market intelligence అనేది కొంత because we are always doing the reactive actions, sir, rather than the planned actions, sir. So market intelligence, not only for the AP, sir, for the India, we have to continuously monitor and advise, sir, so that we can advise the farmers also in a continuous manner, sir. What about Commissioner Agriculture, Horticulture? Sir, good morning, sir. Sir, good morning, sir. Carry on. Sir, regarding micronutrients, sir, మనము Department of Agriculture ద్వారా మనము రిక్వైర్డ్ క్వాంటిటీ సప్లై చేయడం లేదు, సార్. అది ఇట్ ఇస్ అండర్ కన్సిడరేషన్, సార్. రిగార్డింగ్ మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్, సార్. No, కన్సిడరేషన్ కాదు. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ది కాస్ట్ ఇట్ ఇన్వాల్వ్స్. ఇక్కడంతా ఏంటంటే మెయిన్గా మనకి ఏమవుతుందంటే మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఇవ్వడం చాలా రోజుల నుంచి నేనున్నప్పుడంతా కూడా దాని మీద ఫస్ట్ ప్రియారిటీ పెడుతున్నాం. బాడీ నీడ్స్ ప్రోటీన్, carbohydrates, to certain extent fat and micronutrients. Same thing, land needs all micronutrients and balancing all factors. దాని బదులు మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే టు స్టిమ్యులేట్, మనుషులను స్టీరాయిడ్స్ వాడినట్టు యూరియా వాడుతున్నాం. దట్ ఈస్ ది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం. యూరియా వల్ల క్రాప్ ఎక్కువ వస్తుందని ఆశతో యూరియా వాడుతున్నారు. నేను చాలాసార్లు మీకు చెప్పాను,
పంజాబ్ ఈజ్ ఎ కేస్ స్టడీ. పంజాబ్లో ఈరోజు 2 trains ఎవ్రీ డే క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ ఇట్ ఈస్ క్యారింగ్ టు ఢిల్లీ. క్యాన్సర్ ఎక్కడైనా సరే కోరిలేషన్ మీరు వెళ్తే బ్యాక్వర్డ్, either pesticides or urea, fertilizer, chemical fertilizer or pollution. These are all the reasons. మనం కూడా టాప్ 10 డిసీజెస్ చూస్తే టాప్ 10లో రెండోది అనుకుంటాను. ఇప్పుడు కృష్ణబాబు పాతగా ఇది, ఇప్పుడు గౌరవ్ ఉంటాడు. క్యాన్సర్ is the second biggest disease or third biggest in Andhra Pradesh, top 10లో. 3-4లో టాప్ 5లోనే వస్తుంది. 3 or 4 వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. టుమారో ఇట్ విల్ బికమ్ నెంబర్ 1. ఇక్కడ ఎందుకు వేస్తున్నారు అన్నప్పుడు మనం సాయిల్ టెస్టింగ్ నుంచి వచ్చాం. బాడీ టెస్టింగ్ ఎట్లయితే మనం చేసుకుంటున్నామో సాయిల్ టెస్టింగ్ కూడా చేసి అక్కడి నుంచి సాయిల్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి విత్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్. ఇప్పుడు డ్రై కెమిస్ట్రీ కూడా వెళ్తున్నాం మనం. సెటిలైట్ మన ఒక అతను వచ్చాడు కొత్తగా, ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ పెట్టాడు. ఈజ్ డూయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వెల్. మనం కూడా సెటిలైట్కి వెళ్తున్నాం. వచ్చినప్పుడు మీరు కానీ ఇది కానీ బ్యాలెన్స్ చేస్తే చాలా వరకు మనకు ఇబ్బంది లేకుండా పోతుంది. స్టిమ్యులేట్ చేయడానికి వాడాలి తప్ప అది సప్లిమెంటేషన్ ఎరువు కాదు, మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ కాదు. ఈ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు అది రాసుకుంటాం మేము. నెక్స్ట్ ఇయర్ నుంచి ఎంతవరకు అవసరమో ఇట్ ఈస్ ఏదో కొద్దిగా ఇస్తున్నాను కాదు, సాయిల్ ఫెర్టిలిటీని బట్టి డెఫిషియన్సీస్ బట్టి మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ సప్లిమెంట్ చేయాలి. ఇక్కడ వచ్చింది అంటే ఫార్మర్స్ అది చేయడం లేదు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే సాయిల్ మొత్తం డిట్రేట్ అయిపోతూ ఉంది. దాన్ని మనం బ్యాలెన్స్ చేద్దాం, ఏం చేయాలని వర్కౌట్ చేద్దాం. వీఆర్ హ్యావింగ్ క్లారిటీ ఆన్ దట్. ఓకే సార్, నమస్తే సార్. ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్. నమస్తే సార్. సార్, ఇప్పుడు ప్రైమరీ సెక్టర్లో సార్ లైవ్ స్టాక్లో మంచి స్కోప్ ఉంది సార్ ఎన్టీఆర్ డిస్ట్రిక్ట్లో. దానికి ఫీల్డ్ లెవెల్లో ఇంట్రడక్షన్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఎంజీ రాజెస్లో గోకులం ఇస్తున్నాం సార్. అది ఇండివిజువల్ ఫార్మర్స్కి ఇస్తున్నాం సార్. బట్ కమ్యూనిటీ అనిమల్ హాస్టల్స్ స్కోప్ ఉంది సార్. నేను కమిషన్ టచ్లో ఉన్నాను సార్. అర్లియర్ దట్ స్కీమ్ వాజ్ దేర్ సార్. ఆఫ్ లేట్ ఇట్ బికేమ్ ఇండివిజువల్ గోకులం టైప్ సార్. అనిమల్ హాస్టల్ కాన్సెప్ట్ పెడితే ఆ ఊర్లో వచ్చే అన్ని ఆవుల్ని గదుల్ని ఒక దగ్గర పెట్టి కెరీ చేసుకునే దానికి అవకాశం ఉంది సార్. ఆ రిక్వెస్ట్ కూడా పెట్టి మాది ఒక సపోర్ట్ రిక్వైర్డ్ సార్. ఏది అనిమల్ హాస్టల్ సార్. ఇన్ ఎ విలేజ్ ఆల్ cattle will be taken care in one place with uniform standards, where both village sanitation and also the milk production and care will be improved sir. ఇది ఎంజీఆర్ఎస్లో స్కీమ్ ఉంది సార్. దట్ దే నీడ్ some permission from the department sir. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాతో కోఆర్డినేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మోడల్ ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఒకటి ఇచ్చారు సార్. ఏంటి ఎంతవరకు వచ్చింది, ఎవరు చేశారు అది? ఇప్పుడు కమ్యూనిటీ హాస్టల్ ఒకటి ఈచ్ డిస్ట్రిక్ట్ ఒకటి ఇచ్చారు సార్. కొన్ని చోట్ల ఈ 2 కూడా తీసుకున్నాం సార్. బట్ ఇండివిజువల్స్ అయితే దెర్ ఇస్ నో లిమిట్ సార్. మనకి ప్రతి మండల్లో కూడా నౌ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ యాజ్ పర్ ద నీడ్ బేసిస్ సార్. ఇది 5 lakh 2.5 lakh to 5 lakh యూనిట్ ఉంది సార్. అది మనం డిమాండ్ కూడా మనం ఫీల్డ్ లెవెల్లో క్రియేట్ చేస్తున్నాం సార్. 1 minute నరేగా. ఎస్ సార్. ఇప్పుడు సార్ ఇండివిజువల్ క్యాటల్ షెడ్స్ మనము బాగా టేకప్ చేసాము సార్. 3 types, 2 animalsకి, 4 animalsకి, 6 animalsకి. Now collectors who have talked just now, they are talking about a larger cattle shed sir, at the level of community that is being now called animal hostel sir. So a larger cattle sheds as of now permissible work lo kaadu, it also cost little more sir. 2.5 lakh 3 lakh padtundi, 5 lakh varaku. So one in a district we have like taken the first step. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండింగ్ ఇస్తున్నారా లేకపోతే మన ఫండింగ్ అనేది? అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఫండింగ్ సార్. ఓన్లీ 1 ఇస్తున్నారు. Yes sir, yes sir. 1 per district, but we will be writing to like allow us more because it's a good work sir. We accept it is a good work. అట్లా కాదు, నేను అడిగేదంటే ఇప్పుడు దాన్ని మీరు పైలట్ కింద ఒక జిల్లాలో ఒక 5 చేస్తాం, 100, 150. 50 lakhs ఇచ్చారు సార్. 50 lakhs ఇచ్చారు.
50 lakhsలో కూడా అవుతుందా లేదా, ఆ ఊర్లో ఎన్ని అనిమల్స్ ఉన్నాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆప్టిమం సైజ్కి వెళ్ళాలి. ఒక ఊర్లో పెద్ద విలేజ్ ఉంటుంది, ఎక్కువ అనిమల్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఒకటి దగ్గర పోతే అన్ఈల్డే అయిపోతుంది మేనేజ్మెంట్కి. అట్లా కాకుండా ఒక వైబుల్ సైజ్ ఒకటి క్రియేట్ చేసి ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్, మెషిన్ మిల్కింగ్ దగ్గర నుంచి ఫాడర్ సప్లై కూడా పెట్టగలిగితే ఎయిదర్ షీప్ ఆర్ అదర్వైజ్ కౌస్ కానీ బఫెలోస్ కానీ, మిల్క్ అనిమల్స్ అండ్ ఆల్సో మీట్ ప్రొడక్షన్ కూడా రెండుగా పెట్టగలిగితే చాలా బాగుంటుంది. దీన్ని లాజికల్గా తీసుకెళ్దాం. ఒక 125 పైలట్ కింద కెన్ యూ కంప్లీట్ విత్ ఇన్ 6 months time or 3 months time? 6 months. 6 months also. 6 months అవుతుంది. నెక్స్ట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్ చేయగలిగి చేయండి, ఇస్తాం. Sir, during your first tenure as Chief Minister, one was taken up in Kurnool. That's a very good integrated model what the Honorable Chief Minister is talking now. That is in Varvakal. Tadkanpalli, sir. Tadkanpalli village. Varvakalle. Yes. Varvakal Mandal, I remember. Yes, sir. అది చాలా బాగుంది సార్. అదే మోడల్ మనం రెప్లికేట్ చేసుకుంటే వీ డోంట్ నీడ్ టు డిస్కవర్ ఎనీథింగ్ మోర్. దాన్ని ఇంప్రూవ్డ్ వర్షన్ తీసుకొని బ్యాక్వర్డ్ ఫార్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్, మిల్కింగ్ అవన్నీ కంపెనీలు వస్తాయి, మీట్ కూడా ఫ్యాక్టరీస్ వస్తాయి. మీరు బ్యాక్వర్డ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫాడర్ కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేయగలిగితే ఇట్ విల్ గో ఏ లాంగ్ వే. మెషిన్ మిల్కింగ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దాంట్లో ఉన్నాయి సార్. ఫాడర్ కూడా ఉంది, వెటనరీ ఉంది, వాటర్ ఫెసిలిటీ ఉంది, అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే. Well, that model, you take that model, every district you create 5, 25, 26 into 5, 130 will build. Tribal area lo. Okay. Urban village, every constituency 1, you go ahead, around 150 outside. Will construct 150, 160. We count 157, sir. 157 will give it. Sir, MG Energies law. Next point. Like a time bound program. Next collectors conference ki you have to show me the models, how it is working, backward forward integration. That is the proof of concept. Then we'll go all out. Every collector conference, sir, animals have got a lot of gifts from the CM. Last collector conference law, CM told us to construct 12,157 cattle troughs. Yeah. So we have gone a little bit beyond that. 15 days low, 15,000 cattle troughs have been taken up and constructed, completed by all collectors. No, fortunately, so now this is the second thing. Gift కాదు, అది animals are giving gift for the state. Highest per capita income మీరు చూస్తే ఈ ఇయర్ 1,77,000 కోట్లు, highest contribution from livestock. That is number 1 sector. We'll take it up. Okay. Yes. సార్ ఇంకొక పాయింట్ సార్, రిగార్డింగ్ హార్టికల్చర్ అండర్ ఎంజీ ఎనర్జీఎస్. ఇప్పుడు ఎవరైతే కార్డు ఉందో less than 5 acres ఉందో వాళ్ళకి హార్టికల్చర్ బేస్డ్ ఆన్ ది క్రాప్ 1/2 acre to 1 acre ఎన్ఆర్జీఎస్ కార్డులో చేస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు మన జిల్లాలో కొంచెం అగ్రెసివ్గా తీసుకుంటే 1 yearలోనే 4,000 acres చేసాం సార్. నౌ ద డిమాండ్ కేమ్ సమ్ సిసిఆర్సీ కార్డ్ హోల్డర్స్ మనకు ఇవ్వండి సార్ చేస్తామంటున్నారు. బట్ ద రూల్స్ పొజిషన్ డోంట్ అగ్రీ టు గివ్ ఫర్ ద సిసిఆర్సీ కార్డ్ హోల్డర్స్ సార్. ఇంతకుముందు బ్యాంక్ లోన్ కూడా సిసిఆర్సీ కార్డుకి ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు సార్. వన్స్ గవర్నమెంట్ పర్సూడ్, నౌ బ్యాంక్స్ ఆర్ గివింగ్ లోన్స్. Similarly, NIGS also, for the CCRC card holders, 1/2 acre 1 acre as per the crop applicability, అది కనుక శాంక్షన్ అవ్వగలిగితే చాలా మంచి స్కోప్ పెరుగుతుంది సార్. మనకి ఎలాగైతే ఇప్పుడు పంట మార్పిడి అంటున్నాం అగ్రికల్చర్లో, ఆ హార్టికల్చర్ షిఫ్ట్ అవ్వడానికి సమ్ % స్కోప్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ వాల్యూ అడిషన్ కూడా పెరుగుతుంది సార్. అది కూడా కమిషనర్ ఎనర్జీస్తో మాట్లాడాను సార్. What is the restriction horticulture? Sorry, I could not get the full question, sir. Somebody came in the. Sir, repeat చేయండి. సార్, ఎంజీ ఎనర్జీస్లో హార్టికల్చర్ క్రాప్స్ ఆర్ allowed under MG Energies for only farmers who are having land less than 5 acres. But farmers, tenant farmers who are cultivating the land under the CCRC cards are not eligible, sir, because ownership is not with them. అంటే మళ్ళా వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇవ్వాలి కదా. If farmer agrees, ఇప్పుడు CCRC కార్డ్ కూడా విత్ పర్మిషన్ ఇస్తున్నారు సార్. They are now putting the signature. Earlier they were afraid the land పోతుందేమో. CCRC card, sir, CCR card validity is less than 1 year, sir. Whereas horticulture crops requires at least 5 years. Until 3 years. అదే సార్, if I get a if you get 5 years, yes, నువ్వు మీరు ఇవ్వండి 5 years ఇస్తారు. 5 years లీజ్ కానీ పర్మిషన్ ఇస్తే వాళ్ళు రాసిస్తే
Yes, sir. then we'll take it up. If the CCRD card is for 5 years, we are readily available. Yeah, they are agreed, then we can open. We'll pursue for that, sir. Yeah, you pursue. Yes. Okay. Then any other collectors? on Small this? submission, sir. Okay, sir. No, only once a chance. You write down and then prepare well and ask. Hereafterwards, be clear. ఫస్ట్ మీకు ఛాన్స్ వచ్చే లోపల అందరికీ రావాలి కాబట్టి మీరు ప్రిపేర్ రాసుకోండి 1, 2, 3, 4 పాయింట్. ఇంకా ఉపన్యాసాలు లేవు, గాసిప్ లేదు. లాస్ట్ దర్ ఈస్ లెఫ్ట్ ఓవర్ టైమ్ ఐ విల్ గివ్ యూ, అదర్వైజ్ నో. ఆర్ అదర్వైజ్ రాసివ్వండి మీ సజెషన్స్ అన్ని, విల్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్. ఇప్పుడు చెప్పిన దానిపైన మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే ఆ కన్సర్న్ సెక్రటరీస్కి మీరు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ రాసివ్వండి. దెన్ విల్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్, విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ ఆల్సో, యూ కెన్ గో ఆన్. సార్ విత్ రిగార్డ్ టు హార్టికల్చర్ సార్, మనకు పోస్ట్ హార్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్కి సంబంధించి గతంలో సార్ బోత్ అండర్ ఆర్కేవివివై అండ్ ఎంఐడిహెచ్ కింద ఫర్ ఎఫ్పిఓస్ 75% సబ్సిడీతో మనం స్ట్రక్చర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళం సార్. వెదర్ ఇట్ ఈస్ ప్యాక్డ్ హౌస్ ఉండొచ్చు లేదా రెఫ్రిజరేటెడ్ వెహికల్స్ ఉండొచ్చు. నవ్ అది ఇండివిజువల్స్కి మాత్రమే ఇస్తున్నాం సార్. ఎఫ్పిఓస్కి ఇస్తే దట్ వుడ్ బి మోర్ బెనిఫిషియల్ సార్. యాక్చువల్లీ అది జస్ట్ వాంట్ టు ప్లేస్ బిఫోర్ యూ సార్. రిపీట్. సార్ ఫార్మర్ ప్రొడ్యూసర్ ఆర్గనైజేషన్స్కి గతంలో 75% సబ్సిడీ కింద సార్ ఎంఐడిహెచ్ అండ్ ఆర్కేవివివై కింద పోస్ట్ హార్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రక్చర్స్ సార్. అంటే ప్యాక్డ్ హౌసెస్ ఉండొచ్చు, రెఫ్రిజరేటెడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్ ఉండొచ్చు, సోలార్ డ్రైయర్స్ ఉండొచ్చు, ఇవన్నీ మనం ఇచ్చేవాళ్ళం సార్. బట్ నౌ అది ఓన్లీ ఇండివిజువల్ బెనిఫిషరీకి ఇస్తున్నారు, ఎఫ్పిఓకి ఇవ్వట్లేదు సార్. వాట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం? వి హావ్ టు గివ్ ఇట్ టు ఎఫ్పిఓ ఆల్సో. సార్ ఇవ్వచ్చు సార్. ఎఫ్పిఓస్కి ఇన్ఫ్యాక్ట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి మాక్సిమం సపోర్ట్ ఇస్ కమింగ్ సార్. ఎఫ్పిఓస్కి పోస్ట్ ఫార్ ఎస్ సార్, అండ్ హార్వెస్టింగ్ టెక్నాలజీస్ అన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో అప్లికబుల్, యూ ఇష్యూ ది ఆర్డర్స్. విల్ ఇష్యూ సార్. ఎస్ సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ సెకండ్ థింగ్ సార్, సార్ ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించి సార్ ఇప్పుడు మచిలీపట్నం పోర్ట్ వర్క్ ఈస్ ఎనీవే ప్రోగ్రెసింగ్ అట్ గుడ్ పేస్ సార్. యాక్చువల్లీ by 2026 November December port end అయ్యే నాటికే, unless we have proper road map of industrial development in and around port sir. No, you are asking wrong time. Sir. There is a logistics, then you can ask. Okay sir. You go through agenda and then come back. Then next. Sir, కాకినాడ నుంచి సార్. సార్ హౌస్ సైట్స్కి మనం అంటే అక్వైర్ చేసిన వాటిలో కొన్ని ఇప్పటికీ గ్రౌండింగ్ కాకుండా బట్ ఇండివిజువల్స్ పేరు మీద రిజిస్ట్రేషన్ చేసి 1 సెంట్ కానీ 1.5 సెంట్ కానీ అలా చాలా ఎక్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి సార్. ఎస్పెషల్లీ గోదావరి జిల్లాలో ఉన్నాయి సార్. ఐ కమ్ ఫ్రమ్ కాకినాడ సార్. వాటిని కొన్ని ఇండస్ట్రీస్కి మనం అంటే దే ఆర్ వెరీ సూటబుల్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్ సార్. ఇఫ్ వీ కెన్ అంటే కలెక్టర్స్కి కొన్ని ఎవరైతే ఇంట్రెస్టెడ్ లేని సైట్స్ని రిజిస్ట్రేషన్ క్యాన్సిల్ చేసి ఇండస్ట్రీకి ఇవ్వగలిగితే సార్, లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ అంటే ఫర్ అస్ ఇట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ సార్. అందుకు సార్ అగ్రీడ్ అండి. అక్కడ బీ క్లియర్, ఆల్ కలెక్టర్స్ ఎన్యూమరేషన్ కంప్లీట్ కావాలి. హౌసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ సైడ్ 3 cents in village, 2 cents in అర్బన్ ఏరియా. అర్బన్ ఏరియాలో కానీ ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ లేకపోతే గ్రూప్ హౌసింగ్, మనం టిట్కోట్ మోడల్ వెళ్తాం. ఇవి 2 చేసినప్పుడు కన్సాలిడేషన్ చేయమన్నాం. ఇప్పుడు పాతవి ఇచ్చిన పట్టాలు ఎక్కడెక్కడో ఇచ్చారు, అది కన్సాలిడేషన్ సేమ్ ప్రొసీజర్లో చేయమన్నాం. కట్టేసిట్టు మనం ఏం చేయలేం, మిగిలినట్టు చేయమన్నాం. ఒకవేళ కానీ అది చేస్తే కొంతమందికి మాకు ఇష్టం లేదంటే ఆ ల్యాండ్ని క్యాన్సిల్ చేసి విల్ గివ్ ఇట్ టు ఇండస్ట్రీ. అది కూడా ఆర్డర్స్ ఇష్యూ చేయండి. అదర్ ఏరియాస్లో ల్యాండ్ ఎక్విజిషన్ చేసి కంప్లీట్ చేద్దాం. ఎవ్రీ ఇంచ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ హ్యాస్ టు బి యూస్డ్. దట్ ఈస్ అవర్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, అగ్రీడ్. దెన్ సార్ అల్లూరు సీతారామరాజు సార్. ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్. సార్ in ASR sir, the primary sector contributes 66% of the total GDP sir. సో దాంట్లో హార్టికల్చర్ ఇస్ మెయిన్ ఫోర్రన్నర్ సార్. సో అగ్రికల్చర్ వచ్చినప్పుడు సార్ తమరు చెప్పినట్టు లాస్ట్ కలెక్టర్ కాన్ఫరెన్స్ తర్వాత we took all 187 RSKs we have given a target of area expansions. We in 15% growth rate ఒకటి area expansion, second is productivity, third is post harvest sir. So area expansions we took around 10,000 acres of area expansion sir. So దీంట్లో we could achieve around 6,113 as on today sir for this Kharif. And remaining Rabilu will be completing another 4,000 acres also sir. So in every RSK lo certain bits of areas ekkada current fallows kani or other fallows ekkada untundo cultivable fallows ఏమేమి ఉన్నాయో అది ఐడెంటిఫై చేసి ఫార్మర్స్ ఒప్పించేసి చేస్తున్నాం సార్. దీంట్లో ముఖ్యంగా వాళ్ళు అడుగుతున్నది దే వర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఇరిగేషన్ స్ట్రక్చర్ సార్. సో వీ యూస్డ్ ఆల్మోస్ట్
20 crores of sanction from NRGS ఇవ్వడం జరిగింది with check dams because we don't have bigger source and bigger water reservoirs లేని వలన smaller structures తీసుకొని పెట్టాం సార్. ఆల్మోస్ట్ we could able to do around 4,900 acres of stabilization with this the last 3 months sir. And another మొత్తం 160లో we completed around 87. Remaining complete చేస్తే this 12,000 acres of land can be stabilized and we can brought into this thing sir. What is the money required? Sir, దీనికి ఎన్ఆర్జీఎస్లో 20 crores ఇచ్చాం సార్. బట్ వీ హ్యావ్ అవర్ ఎంటైర్ ఇరిగేషన్ స్ట్రక్చర్స్ బేస్డ్ ఆన్ చెక్ డ్యామ్స్ అండ్ స్మాల్ మైక్రో ఇరిగేషన్ సార్. సో నౌ ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్లో నౌ వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఎన్యుమరేషన్ సార్. ఇఫ్ వీ కెన్ గివ్ up to 57,000 acres of land can be stabilized sir. No, what is the money you require? So we దీనికి preliminary estimate will be around 120 crores వరకు ఉంటుంది సార్. You go ahead, will give money from irrigation side. Yes sir. So because this source there will help me to go into micro irrigation as well because you plan it on project sir. And then how you are going to take it a micro irrigation, diversion of water and also కొంచెం వాటర్ ఎక్కువ ఇంపౌండ్ చేసి yes sir. ఆ సీజన్కి ఇట్ హ్యాస్ టు యాక్ట్ యాజ్ ఎ మైన్ ఇరిగేషన్ సోర్స్. ఒక క్రాప్ రావాలి. Yes sir. So we have that potential ఉంది sir. So last time we took around 10,000 soil samples తీసుకోవడం జరిగింది sir, soil health cards. So what is beyond soil health cards, we were just researching from RS case and we found around 7,000 farmers ni approach చేసాం sir to reduce their NPK contribution sir. So this ఖరీఫ్ ఇప్పుడు వరకు సార్ ఆగస్ట్ సెప్టెంబర్ 2 నెలల్లో చూస్తే సార్ వీ హ్యావ్ రెడ్యూస్డ్ 12% ఆఫ్ ఇన్పుట్ వాట్ దే వర్ యూజింగ్ ఎన్పికేస్ విజావిస్ దిస్ వాటర్ సార్. సో ఇది మైక్రో మేనేజ్ చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఈ ఫెర్టిలైజర్ కన్సెప్ట్ని తగ్గించేసి వీఆర్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ మోర్ ఫార్మ్ యార్డ్ మాన్యూర్స్ సార్. సో అదన్నీ చేయడం జరుగుతుంది సార్. అనకాపల్లి సార్. అనకాపల్లి సార్ బ్రీఫ్. యా సార్. సార్ సింగిల్ అనిమల్ హౌస్ హోల్డ్ని మోర్ దాన్ 1 మనం ప్రొక్యూర్ చేయడానికి ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నాం సార్. సో దాంట్లో వీ ఫేస్ 2 ఇష్యూస్. ఒకటి ప్రొక్యూర్మెంట్ విత్ ఇన్ ద డిస్ట్రిక్ట్ లేకపోతే పక్కన ఉన్న జిల్లా నుంచి ప్రొక్యూర్ చేయాల్సినది వస్తుంది. దాంట్లో మంచి బ్రీడ్ క్వాలిటీ మనం మెయింటైన్ చేయలేకపోతున్నాం సార్. దీంట్లో డిపార్ట్మెంట్ అసిస్టెంట్స్ ఫ్రమ్ అదర్ స్టేట్స్ మనం మొబిలైజ్ చేయగలిగితే సార్ దట్ ఈస్ 1 పాయింట్ సార్. సెకండ్ ప్రొక్యూర్మెంట్కి సార్ మేము సెర్ప్ నుంచి వాడుకుంటున్నాము మనీ. We are not getting any subsidy from the department. ముందు మాకు లోన్తో పాటు సబ్సిడీ వచ్చేది, ఇప్పుడు లేదు సార్. సో దట్ ఈస్ అనదర్ డిమాండ్ ఫర్ అనిమల్ ప్రొక్యూర్మెంట్ సార్. సెకండ్ ఇస్ రిలేటెడ్ టు హార్టికల్చర్ సార్. వీఆర్ నెక్స్ట్ టు విశాఖపట్నం సార్. సో వీ హ్యావ్ పెరీ అర్బన్ వెజిటబుల్ క్లస్టర్ సార్. లాస్ట్ కలెక్టర్స్ కాన్ఫరెన్స్లో చెప్పారు, వీ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఇట్ అవుట్. వీ మేడ్ సమ్ సర్వే సార్. వీ ఐడెంటిఫైడ్ సమ్ ఫార్మర్స్ హూ షోన్ ఇంట్రెస్ట్ టు టేక్ అప్ వెజిటబుల్ కల్టివేషన్. బట్ సార్ దానికి సంబంధించిన మైక్రో ఇరిగేషన్ స్ట్రక్చర్ కొద్దిగా అడిషనల్ శాంక్షన్స్ కావాలి. అలాగే సార్ మాకు ఫ్లోరికల్చర్ రిలేటెడ్ అంటే కొత్తగా అది స్టార్ట్ చేయాలి సార్. బికాస్ వైజాగ్ బీయింగ్ వైజాగ్ సార్, వీ హ్యావ్ మోర్ డిమాండ్ ఫర్ దిస్. థర్డ్ ఇస్ ది మార్కెట్ ఇంటెలిజెన్స్ విచ్ ఆల్రెడీ కడప కలెక్టర్ హ్యాస్ రైజ్డ్ సార్. దీస్ 3 points is related to peri urban vegetable clusters. Okay, horticulture రైట్ డౌన్ శ్రీనివాస్ గారు. ఎస్ సార్, మైక్రో ఇరిగేషన్ మనం ఇస్తాం సార్. ఇమీడియట్గా ఇచ్చేసేయండి. ఈ వర్క్ ఇట్ అవుట్. విశాఖపట్నానికి సపోర్టింగ్ కింద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా స్కీమ్స్ ఉన్నాయి. యూ డ్రా దట్ ఆల్సో. ఎస్ సార్, వీఆర్ చర్చింగ్ ఫర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ సార్. ఆల్రెడీ గైడ్లైన్స్ వచ్చాయి. ఇంప్లిమెంటింగ్ ఏజెన్సీ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్స్ కోసం చర్చ చేస్తున్నాం సార్. అది కొద్దిగా బిగ్ ప్లేయర్స్ రావాలి సార్. ఒకవేళ మరీ దొరకకపోతే మీరు సౌండ్ చేయండి, లేకపోతే మామూలు ఒక రకంగా ఉండేవాళ్ళు కూడా డెవలప్ చేయండి. ఎస్ సార్. ఆంటర్ప్రెన్యూర్స్ని ప్రమోట్ చేయండి జెన్యూన్గా ఉంటాయి. సార్ బాపట్ల సార్. సార్ ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఆఫ్ యానిమల్స్ సార్ యాక్చువల్గా ఇప్పుడు సర్ప్ తోటి సార్, సర్ప్ సిఓ గారితో వి హెల్డ్ 1 మొత్తం ఆల్ డిస్ట్రిక్ట్ యానిమల్ హస్బెండరీ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ సర్ప్ టుగెదర్. ఎందుకంటే 8,000 కోట్లు ఇప్పుడు సర్ప్లో దే ఆర్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ అగ్రి అండ్ అలైడ్ లైవ్లీహుడ్ సార్. అందులో ఎక్కువ శాతం యానిమల్స్కి విమెన్ హ్యావ్ ఆప్టెడ్ సార్. సో అందులో క్లియర్ గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చాం సార్. అంటే ప్రిఫరెన్స్ విల్ బి గివెన్ టు ది బెనిఫిషరీ వెదర్ షీ వాంట్స్ ఇట్ విత్ ఇన్ ది పక్క మండలం నుంచా లేకపోతే ఎక్కడి నుంచి కొంటారనేది. బట్ ఇఫ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఉమెన్ కమ్ టుగెదర్ సార్, వాళ్ళకి ఒక యానిమల్ హస్బెండరీ నుంచి ఒక డాక్టర్ని ఇచ్చి అదర్ స్టేట్కి పంపించి అక్కడ కొనేటట్టుగా ఫెసిలిటేట్ చేయడానికి దట్ వీ హ్యావ్ అగ్రీడ్ సార్ ఫ్రమ్ ద డిపార్ట్మెంట్ సైడ్.
మీరు ఇక్కడ ఆల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్స్ టు ఎంపవర్ దట్ కమ్యూనిటీ ఎయిదర్ ఎస్సీ ఆర్ ఎస్టీ ఆర్ బీసీ అండ్ ఆల్సో మీరు చెప్పినట్టు సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ వీళ్ళందరినీ ఇక్కడ సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూపులు సబ్సిడీ ఇవ్వలేరు, ఇక్కడి నుంచి సబ్సిడీ ఇస్తాం కొంత ఇచ్చేది ఎరాడికేషన్ ఆఫ్ పవర్టీ, బట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అప్రోచ్ తీసుకోండి. ఏది హాస్టల్స్ పెట్టడం లేకుంటే కామన్ ఫార్డర్ డెవలప్మెంట్ చేయడం, ఆ సెక్యూరిటీ ఇస్తే వాళ్ళకి ల్యాండ్ ఉండదు, మీరు ఫార్డర్గా ఎంత కొనాలంటే చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది. 2 క్రాస్ సబ్సిడీ వస్తే ఇట్ ఈస్ మోర్ వైబుల్. కామన్ మ్యాన్కి పూరెస్ట్ అది పూర్కి బెస్ట్ ఎకనామిక్ ప్రోగ్రామ్ ఇది. ఒకటి షీప్ రేరింగ్, రెండోది బఫెలో ఆర్ కౌస్, ఈ 2 కూడా ఆవులు కానీ గేదెలు కానీ. గేదెలు తగ్గిపోయినాయి, ఓన్లీ ఆవులు వస్తాయి. ఎంతవరకు మీరు ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయగలిగారు? ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చింది ఏంటంటే ఫార్డర్ డెవలప్మెంట్ ఎంతవరకు మీరు సప్లై చేయగలుగుతున్నారు? మీ డైరెక్టర్ కెన్ యూ ఆన్సర్? అండ్ ఆల్సో ప్రొడక్టివిటీ ఎంతవరకు పెరిగింది, ప్రొడక్షన్ ఎంతవరకు పెరిగింది? మూడోది ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ ఎంతవరకు మనం ప్రమోట్ చేసాం, సక్సెస్ రేట్ ఎంత ఉంది? అది కూడా సెక్స్ సార్టెడ్ సిమెంట్స్ ప్రిఫరెన్స్ ఇది. సెక్స్ సార్టెడ్ సిమెంట్స్, సెక్స్ సార్టెడ్ది ఎంతవరకు వచ్చింది, ఎంతవరకు సక్సెస్ అయ్యాం? ఇవన్నీ ఎనిమల్ హెల్త్ కూడా ఒకటి, మొబైల్ క్లినిక్స్ అవన్నీ పెట్టాం. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి ఐడెంటిటీ వచ్చింది ఆధార్ మారిగా ప్రతి ఒక్క ఎనిమల్కి. యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ హెల్త్ రికార్డ్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎనిమల్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ మారిగా డిజిటల్ హెల్త్ రికార్డు పోతున్నాం. డిజిటల్ అనిమల్ హెల్త్ కూడా మెయింటైన్ చేసే పరిస్థితి రావాలి. దట్ ఈస్ వేర్ యు ఆర్ నౌ. వాట్ ఈస్ నీ అసెస్మెంట్ ఏంటి? ఎంతవరకు ఏమైనా చేశారా లేదా డిపార్ట్మెంట్? సార్, అనిమల్ హెల్త్కి వచ్చేటప్పటికి వీఆర్ కండక్టింగ్ రెగ్యులర్ వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ వీఆర్ ఆల్సో డివార్మింగ్ షీప్ 4 times in a year, sir. In addition to that, we are also conducting fertility camps to improve the fertility rate in animals, sir. అట్లా నేను ఎంతవరకు మీరు సక్సెస్ అయ్యారు? నాకు కావాల్సిన ఫిగర్స్ కావాలి. ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఫిగర్స్. మీరు థియరీలు మాట్లాడుతూ కుదరదు. ఇంకా టోటల్ కంప్యూటరైజేషన్ అన్ని వచ్చిన తర్వాత. సార్ తిరుపతి సార్, సార్ తిరుపతి సార్. సార్ తిరుపతిలో యానిమల్ హస్బెండరీకి సంబంధించి ఆస్ట్రస్ సింక్రనైజేషన్ ప్రోగ్రామ్ చేశాం సార్. అంటే అది ఫర్టిలిటీకి రావడానికి మనము ఒక పైలట్ తయారు చేశాం సార్. దానికి ఏంటంటే సార్, మనము ఈ హార్మోనల్ ఇంజెక్షన్స్, అదేవిధంగా మినరల్, సైలేజ్, కాన్సన్ట్రేట్ ఫీడ్ ఒక ఫార్మర్కి 852 రూపీస్ అవుతుందంటే మేము పైలట్గా 450 రూపీస్ భరించాం సార్. 400 రూపీస్ ఫార్మర్ కంట్రిబ్యూట్ చేశారు. మామూలుగా ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సమినేషన్తో 35 to 40% అవి ఫర్టిలిటీకి వస్తాయి. బట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే సుమారుగా ఫస్ట్ ఫేజ్ కింద చేస్తే 250 యానిమల్స్లో చేస్తే 165 యానిమల్స్ మనకు వచ్చాయి సార్. 62%కి ఫర్టిలిటీ వచ్చింది సార్. అంటే సో ఆల్మోస్ట్ ఏ మీద ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సమినేషన్ మీద ఒక 25% దాకా పెరిగింది సార్. సో ఇది సెకండ్ ఫేజ్లో కూడా మళ్ళీ పైలట్ ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాం సార్. ఈ ఓఎస్పీ ప్రోగ్రామ్ ఇంకొంచెం ఫోకస్ చేసి సార్, మీరు ఏ సెక్స్ ఏదైతే ఇది చేస్తున్నారో ఆ టైమింగ్ దాన్ని కరెక్ట్గా గేజ్ చేయగలిగితే సక్సెస్ రేట్ విల్ బి మోర్. దట్ ఇస్ వేర్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ ప్రాబ్లం. దాన్ని కూడా కొంచెం సైంటిఫిక్గా చేయండి. ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ అయినాయి, రీజన్స్ ఏంటి అనలైజ్ చేయండి. జనరల్గా కరెక్ట్గా కానీ మీరు ప్లాన్ చేస్తే ఇది కాస్ట్లీ సెమన్ కాబట్టి ఎంత ఈచ్ సెమన్? సార్ 300 రూపీస్లో 150 రూపీస్ గవర్నమెంట్ సబ్సిడీ, 150 రూపీస్ ఫార్మర్ కాంట్రిబ్యూషన్ సార్. 300 రూపీస్ ఉంది. అదే ఆర్డినరీ అయితే 40 రూపీస్ సార్. ఎంత? 40. 8 times ఎక్కువ రేట్ ఉంది. అది మీరు చేసే టైమింగ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. అది చేయగలిగితే ఇట్ విల్ బి మోర్ సక్సెస్ఫుల్. ఏమైనా కాఫ్ రేరింగ్ కూడా ఏమన్నా పెట్టారు ఇంతవరకు ఎక్కడన్నా? సార్ కాఫ్ రేరింగ్ మామూలుగా డివార్మింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, వ్యాక్సినేషన్స్ బ్రూసెల్లా చేస్తున్నాం సార్. బట్ కాఫ్ ఫీడ్ ఒకటి ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి సార్ మనం. కాఫ్ ఫీడే కాకుండా కామన్గా వాళ్ళు కానీ కాఫ్ని ఇచ్చేస్తామంటే వాళ్ళు పెట్టుకోకపోతే అది కామన్ ప్లేస్ పెట్టి అది ఒక ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ కూడా చేయొచ్చు. సో దట్ ఇట్ విల్ బి బిగ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అవుతుంది. అది కూడా వర్కౌట్ చేయండి సార్. ఇది మీరు కూడా అనకాపల్లి కలెక్టర్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది, ప్రోగ్రామ్ కోసం చేయొద్దండి, జెన్యున్గా సక్సెస్ చేయాలి. ఇంత మునుపంత అనిమల్స్ వచ్చేటివి
అనిమల్స్ని తీసుకురావడం రికార్డు మీద ఉండేది, యాక్చువల్గా బెనిఫిషరీ ఉండేవాడు కాదు. అలాంటి లేకుండా కరెక్ట్గా చేయండి మీరు. క్లైమేట్ కూడా సెట్ అవ్వక ఇక్కడ చనిపోయాయి సార్. ఇవి కొన్ని జరిగాయి, చాలా జరిగాయి. సార్ నంద్యాల సార్ నంద్యాల సాయిల్స్ స్టడీ చేసినప్పుడు సార్ కార్బన్ కంటెంట్ ఈజ్ వెరీ లో సార్, లెస్ దాన్ 3% ఉంది సార్. ఆల్కలినిటీ ఈజ్ వెరీ హై సార్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అంటే వాటర్ రిటెన్షన్ కెపాసిటీ తగ్గిపోతుంది సార్. మనకి వాటర్ నాన్ జ్యుడిషియస్ యూసేజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఎక్కువగా ఉంది సార్. దీనికి నాబార్డ్ అండ్ జేఎస్డబ్ల్యూ హ్యావ్ కమ్ అప్ ఫర్ బయోచార్తో రిక్లమేషన్ చేయడానికి బ్యాంబూ నుంచి. ఈ మధ్యన అది కార్బన్ క్రెడిట్స్ ట్రేడింగ్ అనేది ఒకటి ట్రెండ్ అవుతుంది సార్. సో దాంతో ఒక మోడల్గా చేయడానికి ఇప్పుడు ఒక ఎనాలిసిస్ చేసాం సార్. షార్ట్లీ పైలట్గా ఆ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం సార్. సమ్ సపోర్ట్ ఎనీ స్టడీస్ ఏమన్నా ఉంటే సమ్ సపోర్ట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ ద స్టేట్స్. ఓకే, అది నోట్ చేసుకోండి. ఇరిగేషన్, అగ్రికల్చర్, ఎనీబడి? Sir, Shikakulam, sir. Srikakulam and Vijay Kumar. Yes, sir. Sir, in Shikakulam, sir, we are targeting for area expansion of 2,500 hectares in micro irrigation, sir. For micro irrigation, assured water supply through borewells is required, sir. ఆ బోర్వెల్స్ మనకి శాంక్షన్స్ రావట్లేదు సార్. అండర్ MIDS సార్, మిషన్ ఫర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హార్టికల్చర్, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి 25,000 వరకు సబ్సిడీ వస్తుంది సార్. ఇఫ్ దట్ క్యాన్ బి ప్రమోటెడ్ మోర్స్ ఇట్ వుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ సార్. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇఫ్ PM Kusum ఆల్సో క్యాన్ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ విత్ ద బోర్వెల్స్ సార్, సో దట్ పవర్ బోర్వెల్స్ కెన్ ఆల్సో బి గివెన్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. Any problem in that? Sir, under horticulture, sir, the area expansion is related to oil palm, sir. We will have the facility to give borewells also, sir. Other than the oil palm, we have no schemes, sir. It is oil palm or some other crop? Sir, mainly oil palm, sir, but other crops also we are taking, sir. No, you go for oil palm, that is more stable. Cocoa and oil palm, it is eligible, that is better. Okay. Sir, Annamaya, sir. Vijay Kumar, first Vijay Kumar, then Annamaya. Sir, this biochar is being practiced under natural farming in East Godavari, Kakinada. క్రాప్ రెసిడ్యూ వేస్ట్ ఉంటుంది సార్, కోకోనట్ మట్టలు కానీ వాళ్ళు చాలా లో కాస్ట్లో చేస్తున్నారు. సో వీల్ చెక్ విత్ నంద్యాల్ అండ్ గ్లోబలీ దెర్ ఈస్ గుడ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆన్ కార్బన్ క్రెడిట్స్ త్రూ బయోచార్ సార్. సో మేము టెర్రీ అండ్ GIZతో కలిసి వీఆర్ డిస్కసింగ్ అండ్ విల్ కమ్ టు యూ విత్ ఎ పాలసీ సార్. ఓకే, దెన్ నంద్యాల్. Annamaya. Sir, good afternoon, sir. Sir, present agriculture season choose, sir, Annamaya is experiencing very severe drought, sir, and it's also being affected, especially internal part of Rayalaseema, sir, extreme climate change conditions, sir. So, for example, June, July, chala severe deficiency in the rainfall. August, it may be exceeding, sir. So, net sown area, sir, around is only 15-18% of normal area, sir. And this is actually second year when it has happened, sir. So, okay, sir, for this year, for now, sir, we have submitted continuously seed plans, sir. Horse gram seeds around 10,000 quintals we have requested, sir. Adi kodiga urgent ka it is required, sir. Secondly, sir, to plan for next year, sir, like next 2-3 years, because it almost 2-3 years which continue out on it may lead to distress migration also, sir. So, micro irrigation plus horticulture sanctions, sir, kodiga I think liberal ga district requires some support, sir. And some special, sir, if any climate change advisory unit for these. అట్నే సరే, నువ్వు వాటర్ ఇస్తే చాలు. సార్, ఇప్పుడు నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిందే మదనపల్లి, తంబళ్ళపల్లి, సార్ మీ దీంట్లో ఇప్పుడు పుంగనూరు యాజ్ అంటుడే మీకు చిత్తూరుకు వస్తుంది. ఆ రెండు సెట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ ఇయర్ యూ ప్లాన్ ఇట్ నవ్ ఇట్ సెల్ఫ్. విల్ కాల్ ఫర్ టెండర్స్. అక్కడి నుంచి రాయిచోటి, ఆయిల్ పాడ్, పీలేరు కంప్లీట్గా తీసుకొస్తాం. అప్పుడు ఆ 3 కాన్స్టిట్యూన్సీస్ వస్తే ఇంక 2 మిగులుతాయి మీకు. వన్ ఈజ్ కోడూర్ అండ్ ఆల్సో రాజంపేట. కాబట్టి మీకు ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు. నెక్స్ట్ ఇయర్ క్వార్టర్ వస్తుంది. ఈ ఇయర్కి ఏం చేయాలో వర్కౌట్ చేసుకోండి. హార్టికల్చర్ ప్లాన్ చేయండి బిగ్ వే. ఈ 2 చేస్తే మాత్రం అక్కడ ఏం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవు. ఇట్ విల్ చేంజ్ టోటలీ. Yes, sure. Thanks, sir. Visakhapatnam, sir. Sir, our issue is regarding housing, sir. Housing for all కింద PMAY NTR beneficiary-led construction కింద 138,000 ప్లాట్స్ మనము డెవలప్ చేయడం జరిగింది సార్. స్ప్రెడ్ అక్రాస్ 64 లేఅవుట్స్ సార్. అండ్ ఇన్ దిస్ సార్ 1,14,000 హౌసెస్ హ్యావ్ బీన్ శాంక్షన్ సార్. హౌసెస్ అన్నీ కూడా దాదాపు 50,000 ఇళ్ళు పూర్తి స్టేజ్కి వచ్చేసినాయి సార్. అన్ఫార్చునేట్లీ సార్, ద డ్రింకింగ్ వాటర్ నీడ్స్ వేర్ నాట్ ఫ్యాక్టర్డ్ ఇన్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ సార్. నెయిదర్ ఇన్ జల్ జీవన్ మిషన్ నార్ అండర్ అమృత్
the estimates are prepared for providing drinking water to these. It is in urban or rural? Sir, everything is in rural, sir. 90% are in rural, some are in urban, sir. Some of the layouts are in neighboring districts, sir. Sabavaram, అక్కడ కూడా కొన్ని లేఅవుట్స్ ఉన్నాయి సార్. ఇప్పుడు పర్మనెంట్ సోర్స్ నుంచి వీళ్ళకి డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది సార్. వి ప్రిపేర్డ్ అ లైన్ ఎస్టిమేట్ సార్, టేకింగ్ సోర్సెస్ ఫ్రమ్ ఏలేరు కెనాల్, తాటిపుడి, అలా డిఫరెంట్ సోర్సెస్ నుంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మాట్లాడండి, అక్కడ సొల్యూషన్ సాల్వ్ ది ప్రాబ్లమ్. సార్ బాపట్ల సార్, September 27th World Tourism Day is there, sir. అదే రోజు సూర్యలంక బీచ్ ఫెస్టివల్ is also proposed, sir. This opportunity can be used, sir, to project the other initiatives. As a state we can have a better event, sir. Kindly guide us on this, sir. Okay, thank you. I'm coming there. Please. Sir, aquaculture 1.3 lakh acres ఉంది సార్ మాకు. ఏపీ స్టేట్ aquaculture డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఏపీ SADA registration is required for each and every acre, sir. But out of 1.3 lakhs, only 50,000 acres is registered under AP SADA. Actually, that SADA registration is very important in terms of traceability, sir. We are unable to do the registration because lot of these 80,000 acres are in LPM, sir. So some sort of exemption is given for this. It will be helpful for the. No, can I suggest ఒకటి అక్వాకల్చర్లో ఇప్పుడు మేజర్గా మీరు చెప్పిన తర్వాత మీకు ఏదైనా డౌట్స్ మళ్ళీ చెప్పండి. అక్వాకల్చర్ మొత్తం మనకు 2.07 lakh acres ఎంత అండి మొత్తం? సార్ నమస్తే సార్. 4 లక్షల ఎకరాల? లేదు సార్, మనకు 5,79,000 acres టోటల్ అక్వాకల్చర్ ఉంది సార్. దీంట్లో 2,07,000 అక్వాకల్చర్ పాండ్స్ ఉన్నాయి సార్. పాండ్స్ అంటే ఓకే, పాండ్స్ ఉన్నాయి. ఈ పాండ్స్లో మనకు 30% మాత్రమే రిజిస్ట్రేషన్కు అయినాయి సార్. మిగిలిన బ్యాలెన్స్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎల్పిఎం నంబర్స్కు మన ఓల్డ్ సర్వే నంబర్స్కు ఎక్స్టెంట్ మ్యాచ్ కాకపోవడం వల్ల అది జరగడం లేదు సార్. అది ఒకటి మనకు కలెక్టర్స్ నుంచి. ఆల్ కలెక్టర్స్ ఇక్కడ నాకు ₹1.50 ఇవ్వాలనేది ప్రభుత్వ నిర్ణయం. ఈ క్రైసిస్ వచ్చింది కాబట్టి ₹1.50 ఇవ్వాలంటే రైతులు ఏం చేస్తున్నారంటే నాన్ జోన్లో 2 ఉన్నాయి. మీరు జోన్ నాన్ జోన్ డివైడ్ చేశారు అంతేనా? అవును సార్. జోన్లో ఉన్నవి మనకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడు 50,092 కనెక్షన్స్ 803 crores per annum యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం. కానీ ఇంతవరకు వాళ్ళు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోలేదు. బీ క్లియర్. అవును సార్. నేను ఐఎమ్ గివింగ్ 1 month టైం. సార్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న వాళ్ళకే ఈ బెనిఫిట్ వస్తుంది. 30 days టైం ఇస్తాం. ఆ 30 daysలో అందరూ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోమనండి. 14,450 కనెక్షన్స్ కొత్తగా అడుగుతున్నారు. అవుట్ సైడ్ అక్వా జోన్ కూడా దానికి కూడా ఇస్తాం. వాళ్ళు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. క్లస్టర్ అప్రోచ్ పెట్టుకొని మనం డెవలప్ చేయాలి. మళ్ళీ పొల్యూషన్ వచ్చి రేపు డిసీజ్ వస్తే మాత్రం చాలా ప్రాబ్లం వస్తుంది. రెండోది ట్రేసబిలిటీ లేకుండా, రెండోది సర్టిఫికేషన్ లేకుండా ఇష్టానుసారంగా చేస్తే కొనేవాళ్ళు కూడా ఉండరు. ఈ క్రైసిస్ను ఆధారంగా చేసుకొని మీరు 30 days టైం డిపార్ట్మెంట్ కెన్ ఎన్ఫోర్స్, డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్స్ ఈ 5-6 జిల్లాల్లో ఉండే మీరందరూ వర్కౌట్ చేసుకోండి. 6-7 జిల్లాలు ఉన్నాయి. కృష్ణా, వెస్ట్ గోదావరి, మీ ఈస్ట్ గోదావరి, ఈ బాపట్ల, ఈ జిల్లాలన్నీ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా స్ట్రీమ్ లైన్ చేసేయండి. 30 daysలో చేయకపోతే నేను ఎప్పుడైతే వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. ఒకవేళ ఇచ్చినా నేను మళ్ళీ క్యాన్సిల్ చేసేస్తాను. ఎవ్రీబడి షుడ్ బి డిసిప్లిన్. అదర్వైజ్ డిసిప్లిన్ లేరు, ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి. మళ్ళీ మనం క్రైసిస్లో పడుతున్నాం. చేసిన ఎఫర్ట్ని సస్టైనబిలిటీ ఉండాలి. నిరంతరం ఇబ్బందులు లేకుండా కొనసాగించే పరిస్థితి. ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ కూడా కొంత ఇబ్బందుల్లో ఉంది. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా లెటర్స్ రాసాం. అన్ని విధాల అక్వాకల్చర్ని ఆదుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. దాన్ని ఏమేమి వస్తాయని తీసుకొస్తాం. మీరు కూడా చేయాల్సింది రెగ్యులేట్ చేయండి. ఆల్ కలెక్టర్స్ ఎక్స్ట్రా ఫోకస్ పెట్టి యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇట్ ఇమ్మీడియట్గా. 50,182 మంది కనెక్షన్స్కి ఇస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇంక ఇవ్వాల్సింది 14,450 అవుట్ సైడ్ అక్వా జోన్. అయితే 2,07,000 గాను 30% సో ఫార్ రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. టుడే ఐఎమ్ గివింగ్ 30 days. ఒకవేళ 30 days తర్వాత వాళ్ళు చేసుకోకపోతే, రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోకపోతే ఆఫ్టర్వర్డ్స్ మామూలు రేటే ఉంటుంది వాళ్ళకు. 2 లింక్ చేయండి. పవర్లో కూడా
అప్పుడు మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. బెనిఫిట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్. అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళలో కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఇవన్నీ కూడా ముందుకు పోవాలి. కృష్ణా, బాపట్ల, నెల్లూరు, కాకినాడ, ప్రకాశం ఈ ప్రాసెస్లో మీరు కొంచెం స్పీడప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది కాకుండా ఇంకొక పక్కన ఈ పొల్యూషన్ కూడా ఇష్టానుసారంగా పౌల్ట్రీ ఈ ఆఫల్ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చేసేస్తున్నారు. అవి కూడా రెగ్యులేషన్ క్లియర్గా ఉండాలి. చికెన్ కూడా వేస్ట్ అంతా తీసిపోయి ఈ ఫాడర్ కోవడం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. అవన్నీ కూడా దీంట్లో వచ్చేటప్పుడు మీకు గైడెన్స్ ఇస్తాం. స్వచ్ఛ ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చేటప్పుడు ఇది జరగాలి. ఇది కాకుండా అగ్రికల్చర్, ఫెర్టిలైజర్స్ మనం చాలా స్పష్టంగా చెప్పాం మీ అందరికీ. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కొద్దిగా మనం చేసినటువంటి ఇంకా కొంచెం ప్రికాషన్స్ తీసుకొని ఉండాల్సింది. ముందుగానే ఈ సంవత్సరం మనం కానీ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ కూడా సప్లై చేసి టోటల్గా టెస్టింగ్ కూడా చేసి కానీ మనం చేస్తుంటే ఈ ఇబ్బంది వచ్చేది కాదు. మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ ఇవ్వలేదు, మనం టెస్టింగ్ కూడా సరిగా చేసాం కానీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ జరగలేదు, దానివల్ల ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు యూరియా కానీ ఎవరైనా వాడకపోతే ఇప్పుడు వాడే కోటా చూసుకుంటాం. దాని మీద కానీ తగ్గించగలిగితే ఫర్ బ్యాగ్ 800 రూపీస్ సబ్సిడీ నేరుగా ఆ రైతుకి ఇస్తాం. రైతు కానీ టెనెంట్ ఫార్మర్స్ కానీ మీరు ఇది రాసుకోండి, మీరు ప్రమోట్ చేయండి. 800 రూపీస్ ఫర్ బ్యాగ్. యూరియా వాడకుండా కానీ తగ్గించుకోగలిగితే కన్జంప్షన్ ప్రస్తుతం ఉండదానిపైన కదా రాజశేఖర్, యాజ్ ఆన్ టుడే డిమాండ్ పైన సార్ 800 రూపీస్ సబ్సిడీ పిఎం ప్రణామ్. ఎస్ ఎస్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం వాడేదే కదా. ఎస్ సార్, అంటే 50% స్టేట్కి ఇస్తారు సార్. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా పిఎం ప్రణామ్ గైడ్ లైన్స్ వెరిఫై చేస్తే అందులో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పాలసీ డెసిషన్ ఈజ్ నాట్ టు పాస్ ఇట్ ఆన్ టు ఫార్మర్స్ సార్. నో, విల్ పాస్ ఆన్. ఓకే సార్. స్టేట్కి వస్తుంది, స్టేట్ విల్ పాస్ ఆన్ టు దెమ్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్